Литва уже. Я не вижу. Меня нет этой. Меня не зашла почта про Кави. Вот это. О, подождите. Я был. Вот это. Супер. Украинском нет? Доброго ранку з Кишинева, Молдова. Доброго ранку, пане Вікторе. Доброго ранку. Навіть українською. Конечно, немножко. Окей, ну. Я предпочел. Вже 10. Сейчас. Кошмар. Не. Так. Мікрофон працює? Добрий день, шановні колеги. Всі, хто сьогодні присутній у цьому безпечному просторі нашого університету. Наш конгрес відбувається в місті Харків, в Харківському Каразінському університеті. Ще приєднуються до нас учасники пленарного засідання і підходять люди, які будуть присутні наживо. І дозвольте мені перед початком нашої роботи сказати декілька слів. Шановні колеги, шановні друзі, наші шановні міжнародні гості, наш конгрес зібрав понад 525 учасників з України та ще 19 країн світу. У конгресі беруть участь президент Міжнародної соціологічної асоціації Джефрі Плеєрс, президентка Європейської соціологічної асоціації Кая Гадовська, президентка соціологічної асоціації Литви Яна Шаускене, президент Асоціації соціологів та демографів Республіки Молдова Віктор Моканов, яких ми щиро вітаємо. Ми зібралися в часи радикальних трансформацій суспільного життя, в епоху, яку ми і визначили темою нашої зустрічі – суспільство та соціологія в експоненційному світі. Ця експоненційність не просто метафора швидкості, це нова реальність, де класичні соціальні інститути, моделі пояснення та інструменти аналізу вже не встигають за темпом трансформації. Для нас, українських соціологів, ця експоненційність опалена війною, повномасштабною російською агресією. Збройні сили України без мало 4 роки ведуть виснажливу, нерівну війну з ворогом. Завдяки нашим Збройним силам, нашим захисникам, серед яких є і наші колеги-соціологи, ми маємо можливість проводити наші дослідження, вести навчальний процес, навчати студентів,
і маємо можливість зібратися сьогодні на цей конгрес, за що ми їм безмежно вдячні. Війна вже унесла життя тисяч і тисяч наших співвітчизників, які пали на полі бою, які загинули під обстрілами мирних міст і сел, в тому числі і наших колег-соціологів. Я прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Повномасштабна війна стала мегаконтекстом нашого соціологічного мислення, нашим викликом і нашим дослідницьким полем. Проблематика цьогорічного конгресу є віддзеркаленням цього поля. Програма конгресу вражає безпрецедентним різноманіттям, яке охоплює величезну кількість проблем і дослідницьких сюжетів. І в сукупності вони створюють панорамну картину змін загальної архітектоніки соціальних порядків. В центрі конгресу декілька наріжних тем. По-перше, це феномен української стійкості. Чому суспільство не лише вистояло під ударом війни, а й демонструє високий рівень мобілізаційної готовності, солідарності та здатності до самоорганізації. По-друге, це глибокі соціальні трансформації та травми війни, демографічні та структурні зрушення, довгострокові наслідки травми, психологічна втома і ризики виснаження стійкості, деструкція звичайних соціальних практик. І по-третє, це методологічна інноваційність. Як досліджувати суспільство в умовах бойових дій? Які ризики для респондентів і для дослідників? Як вивчати досвід життя в окупації, дотримуючись етичних протоколів? Як аналізувати вплив штучного інтелекту та цифрових трансформацій, що відбуваються паралельно з війною? Відповіді на ці та багато інших питань нелегко відшукувати, але це необхідно робити. Українська соціологія сьогодні – це наука, яка не лише описує реальність, вона бере участь у формуванні нової моделі соціальної стійкості, демократичного інституційного розвитку та майбутнього нашої країни. Я бажаю всім нам плідної роботи і оголошую 5-й Конгрес Соціологічної асоціації України відкритим. За нашою програмою зараз слово передається проректору Каразінського університету, який відповідає за наукову роботу, професору Пантелеймонову Антону Віталійовичу. Дякую, Вільса Албанович. Шановні колеги, дорогі друзі, дозвольте від імені і за дорученням ректора Харківського університету професора Кагановської Тетяни Євгенівни щиро привітати вас із початком роботи 5-го Конгресу Соціологічної асоціації України. Дійсно, цей конгрес є не просто традиційною та авторитетною зустрічю провідних вчених і дослідників. Нині він виступає як дуже потужний і провідний майданчик для осмислення всіх тих трансформацій, тих тектонічних сувів, які зараз відбуваються в суспільстві, не тільки українському, а і світовому. Дуже важливо, що цей конгрес відбувається в стінах і організований в стінах університету Каразіна, Харківського університету, в якому першому в Україні був створений соціологічний факультет. І це стало насправді поштовхом для розвитку соціологічної науки України, і соціологічний факультет за десятиріччя свого існування довів свою силу і спроможність готувати фахівців, проводити наукові дослідження, які видні у всьому світі. Ми вітаємо сьогодні всіх провідних дослідників із 20 країн світу, які приєдналися до нас і в Зумі, і в цій залі позаду нас.
Я от справді подивився на програму Конгресу, дуже змістовна і наповнена програма. Я, на превеликий жаль, не соціолог, але так чи інакше всі ми в ці часи, в які ми зараз живемо, стаємо соціологами, осмислюючи все те, що відбувається навколо нас. Я всім бажаю плідних дискусій, плідної і продуктивної роботи Конгресу. Дякую, величезно дякую всім організаторам Конгресу, які долучилися до сьогоднішньої події, і всім вам, хто приєднався до нас, ще раз щиро дякую. Дякуємо. Дякую, шановний Антоне Віталійовичу. Шановні колеги, для нас велика честь вітати на нашому конгресі професора Джефрі Плеєрса. Чинного президента Міжнародної соціологічної асоціації та директора з досліджень і професора Католицького університету Льовіна. Професор Плеєрс є провідним світовим дослідником соціальних рухів, громадянської активності та трансформації в глобалізованому світі. Його наукова робота глибоко резонує з нашим сьогоденням і з проблематикою нашого конгресу. Він є автором важливого інтелектуального заклику маніфесту «Час для соціології» «Time for Sociology», який підтримали тисячі науковців по всьому світу. Цей маніфест наголошує на абсолютній важливості нашої дисципліни для розуміння соціальних криз, підтримки демократії та захисту академічної свободи. І сьогодні, коли Україна бореться проти жорстокої військової агресії Росії та її амбіцій авторитарних імперських, голос президента Міжнародної соціологічної асоціації є особливо цінним. Це голос солідарності нашої наукової соціологічної, який нагадує нам, що наша наукова робота є формою спротиву та розбудови майбутнього. And please join me in welcoming the president of the International Sociological Association, Professor Jeffrey Pleyers, for welcome speech. Professor Pleyers, the floor is yours. Thank you very much. Can you hear me well? Yeah. Okay, thank you. Yeah, we hear you. We hear you. Thank you, dear colleagues. Okay. It's an honor to take part in this Congress of the Ukrainian Sociological Association and to greet you both at the University of Kharkiv and online from across the country and across the world. I would like to start by expressing on behalf of the whole International Sociological Association our deep admiration for the courage, perseverance, and intellectual commitment of Ukrainian sociologists who are working both in Ukraine and abroad and have shown courage and perseverance in continuing their work as researchers, as sociologists, and as teachers in the face of extraordinary difficulties. And that alone is an important contribution to sociology and international sociology. In doing so, you reaffirm what is most vital about sociology, the capacity to understand societies precisely when they are under strain, to make sense of suffering, but also of solidarity, and to keep the light of reason and reflection alive when darkness seems to prevail. The fact that this Congress is hosted by the University of Kharkiv, where some university buildings have been destroyed by Russian missiles and drones, and despite all obstacles, this is in itself a message to the world. Knowledge endures and cannot be silenced. I would like to thank the rector of the university, greet the deans of the faculties of sociology of the University of Kharkiv or Warsaw, and also I would like to
greet my colleagues, the president of Lithuanian and Moldavian Sociological Association, both very active member of the ISA and of the European Association. And it is important to show you that you are, of course, not alone. But first and foremost, I would like to thank and congratulate the president of the Sociological Association of Ukraine, Olga Kutsenko, who is also very active and active member of the European and International Sociological Association. And I would like to say that in addition of her important academic work, and she has done a very important work of documenting the importance of what sociology has done in Ukraine over the past decades. She has played a very important role in maintaining Ukrainian sociology in Europe and international sociology, and actually to increase the voice of Ukrainian sociology. So we are very grateful to her and to all Ukrainian sociologists for their extraordinary work and efforts for maintaining international research network, for maintaining and increasing the presence of the Ukrainian Association and Ukrainian sociology at the European and global level. Of course, sociology in Ukraine, you started on a very good basis. National Association of Sociology in Ukraine had been very active before the war, and it has played an important role in the country, notably at the time of independence, and when it was required to consolidate a national identity and project. Also, when it came to prove electoral fraud, sociology's sociological survey played a key role. And of course, when it came to document the transformation and challenges of a society, or to analyze social movements that have shaken Ukraine, notably with the Orange Revolution and then the Euromaidan a decade afterwards. It is incredible that the Ukrainian Sociological Association publishes 2 academic journals and has managed to maintain a vibrant community and even a national congress, this time online and in Kharkiv. It is even more important that together with research centers at university and in private survey company, you have managed to maintain a production of empirically and theoretically well-grounded knowledge. So, in the text, Olga Kutsenko and several other Ukrainian sociologists stress the role of sociology in the independent process in building national identity. Today, again, sociology remains a part of Ukraine. It is rooted in the values of democracy, liberal values, citizenship. It is a tool for society that constantly needs to understand itself. These are tools for resilient society and to rebuild society when time will come. Ukraine today is one of those places where sociology matters not only as an academic pursuit, but also as a civic responsibility. And in this perspective, what a success to see that Ukraine is again taking part in the World Value Survey. This is crucial to see that a few days ago, Ukrainian teams were able to contribute in International Social Survey program and the European Social Survey, and it was released just this week, as I was informed. But also, you have published books, including a book on war and the transformation of Ukrainian sociology that was just published this year, a 300-page book that was to document what's happening in Ukraine. So sociology remains very much alive, and this is such a success. At the same time, for sociologists in Ukraine and in the world, we cannot escape the question, is sociology useful today? The world is changing very fast and not always in a good way, in a good direction, always towards more democracy, human rights, and global solidarity. So too often, the world changes very fast and we go more in towards
too often we think about geopolitics. We say, well, sociology, we don't know exactly how it works. Let's focus on power relations, geopolitics. And when you see the articles that have been published recently on Ukraine, you can read a series of many articles, but most of them are concerned with very different focuses: international relations, global trade. I tell some articles: global economic consequences of Russian invasion of Ukraine, or the economic cost of Russia-Ukraine conflict in the United States, the impact on the world stock market. There are even articles on the impact of the war in Ukraine on global trade and investments. So these are articles that are published not by sociologists and by people outside of Ukraine to see it as a global crisis. So we still ask, what can we do as sociologists? Is it worth to conduct rigorous research with careful methods in a world when a post on social media has sometimes more impact, and there is a disdain and often attacks against sciences? Many citizens cede to the idea that facts established by science is only an opinion among many others. In this time, is it worth to dedicate our time to conduct empirical sociology and research that requires resources? Of course, sociology cannot stop war. What is the role of sociology? What can we do in such a period? After the full-scale invasion of a part of Ukraine starting in 2022, there are about 5 million registered displaced people in Ukraine. Close to 100,000 Ukrainians have been killed during the war, including over 14,000 civilians. 5 million and over 8 million people have fled in Europe and other countries. So there's a very good article by Jana Costa. She asked, I quote her. So the war asks this question to everybody: how can you be useful in this time, or that way to your community? How can we be useful to our community? And of course, there are many ways to be useful as a person, as citizens. But how can we be useful as sociologists? What can sociology do in times of war and violence? And here, Ukrainian sociologists bring us some answers to this important question. However, as the president of the International Sociological Association, allow me to share 3 examples, to mention 3 colleagues from 3 different continents who have shown us in different ways what sociology can do in times of war. Of course, I don't claim to compare the situation of Ukraine that is unique on the full-scale war. It is, each war is different and devastating, but we may get inspired by different colleagues. So let me take quickly 3 examples. The first one is by Professor Abir Mosley from the University of Bethlehem. She's still a professor there and keeps teaching on the very difficult circumstances in Bethlehem in the West Bank, Palestine. And she's also an active member of the International Sociological Association. She's conducting a participatory research in the West Bank and in Gaza. In Gaza, under the bombs of during 2 years, more than 2 years, and during an ongoing genocide, she did a research to document young people's life in Gaza, not only the life, but also the history. And too often we say, oh, why is it useful? This seems useless. But the participants themselves, young people that took part in her research, tell her how important it was for them to carry on. And they say it is about myself, it is about ourselves and this place. To perceive themselves not only as victims, but also as narrators, and in the ability to narrate and to build the history, to show a different history of Palestine that that is diffused, the narrative that is diffused by the powerful. And here we can find some echo to Ukraine, of course. It is, as I take the word of our colleague Abir Mosley, it is a way
to create hope in their lives, giving them the possibility to write a collective history, participatory research, help them to be actors in the first way to create their future. So to work with actors, even in circumstances as difficult as the genocide in Gaza, is also to give them a power to reinvent their future collectively. And of course, when it comes to tell different narratives than the dominant powers, here is also something that is relevant in Ukraine. The second case, another continent, comes from the Philippines. Colleague Phoebe Sanchez. She was a sociologist, she is a sociologist, and she was working together with a project with the church to document peasant massacres under the Duterte regime in the Philippines, in Cebu Island. It is so important, sometimes we forget about it, but just to document what is happening. And she was documenting peasant massacres that no one was seeing. She was the first, very often the first one arriving on the site of the massacre by paramilitary army. And in her case, of course, research became increasingly dangerous. Several of her colleagues have been murdered, and at some point she had to fly away and got a grant for scholar at risk at my university. This research documenting massacres by the regime over there was crucial to show the nature of the regime and also to start a memory process afterwards, to visibilize the victims. But it was also very demanding for her. And she arrived in Belgium with mental health issues and soon with serious health issues. She spent quite a lot of time in the hospital afterwards. We would like to stress with this case not only the importance of documenting facts, in this case peasant massacres, and in times of violence and war, but also the fact that her case shows us also the importance for social scientists who work in such context, as is the case in some part of Ukraine, that it is crucial also not to be left alone and to count on psychological support, not to take it all on our own. And finally, the third example is from Chile. This week, the University Academy of Christian Humanism celebrates its 50th anniversary. So this university was founded during the dictatorship in front of a very strong, in a very violent context. Why was it so important to maintain and even to create a university for social sciences during the dictatorship? Well, in this case, I quote the rector of this university. Founders of the university believe, and this may also have some echo in Ukraine, the founders of this university during the dictatorship in Chile believe that, I quote, saving Chile meant more than just protecting lives. It was necessary to rescue its soul. Thus, the university was founded in 1975 as a space where intelligence, solidarity, and faith in human dignity rose up against silence and violence. And he writes, because university is not only a place for the transmission of knowledge, but also an institution designed to shape judgment, cultivate critical thinking, and broaden shared humanity. This is the role of our university today, and is even more important in situation of in context of war and violence. And today again, universities are attacked on all continents. We have to remind, as does this university in Chile, that the university as an institution has always been the preferred target of intolerant and authoritarian individuals. So, these three examples in some ways resonate with sociology and the role of sociology in Ukraine that has been actually extraordinarily resilient. In which ways? First, the importance of keep teaching. It is extraordinary to see that teaching in institution of higher education is going on. And with such, it has been documented how it is done very often with such a commitment and creativity by the professors, notably in sociology, of course. The state, citizens, and teachers work to maintain the level of higher education in Ukraine, and this is crucial. It's, for example, a very good example that you may read about and you may have read about. Teaching during the wartime is well documented and sometimes with very interesting alternative. I think notably about an article by
Yuliya Zayashuk. She may be present here today. She's from the University of Lviv and also in the Department of Education at the University of Oxford. She uses different techniques to associate her students with students abroad to maintain the motivation of students and ensuring the quality of higher education in the conditions of war. This is exciting to see the commitment of Ukrainian sociologists notably to keep teaching and maintaining the quality of higher education. The second thing is research. Since the beginning of the war, the full-scale war, Ukrainian sociologists have started researching wartime society, as it was the case of the three sociologists I mentioned before in three different countries. Wartime society, including issues of violence and war crimes, of course, mental health, militarization, deoccupation, forced migration, soldiers. And this is so important for three reasons. First, as I said, the importance of unveiling the false discourse by the more powerful. As in the case of Palestine, I mentioned before, it is so important to empirically debunk Russian propagandistic myths to show that the reality is different. And of course, when you're in Ukraine, you know about that. But too often when I go to Latin America, when I go to different countries, I see that the dominant narrative is still the Russian narrative. So research in Ukraine is very important to unveil the false discourses by the powerful. And here you can, for example, see a very interesting article about strategic storytelling, how the Russian-baked media cover the Ukraine war. This is an important work of research. The second important mission of research is, as I said, documenting what is happening in the research on displacement, on the transformation of communities, on memory and trauma, on civic resistance. You are not only analyzing social facts, you are also documenting the lived experience of an entire society. What is important is to see not only what is documented as the experience of war, but also the brighter side, experience of solidarity, resilience, and in the middle, values are shared and challenges, democratic values. So I've read some fascinating article about the narratives of volunteering and social change in wartime Ukraine. It is so important, research is so important to disseminate good practices. And finally, it is also a challenge. Of course, many people will mention practical challenge to maintain research in such context of war and violence in Ukraine as its other country. But in Ukraine, you also have a very reflexive sociology that alerts us on difficulties to do sociology, rigorous sociology, in such context. I think notably about the article by Jana Kostas and her colleagues who point out the difficulty, the challenges of wartime. Can we do a critical sociology in war times with the urgencies it imposes on everyday life, the emotions it summons, and the loyalty it demands of a collective? This is opposed to the central requirement of academic life. In this case, we have to raise this question about epistemology and to see how can we still maintain research in such a context. Can we have rigorous research? And of course, it may not be the time to criticize the authority of the country. So in this case, it is important to resist the facility of building one's argument on uncorrected facts. Distorting facts to fit one's argument has become a widespread practice among a sector of political actors. We must resist the expansion of this logic in debates among sociologists. Distortion of facts to fit one's argument is in direct opposition to the ethics of sociologists as scientists and of democratic citizens. As sociologists, our first duty is to maintain high standards of scientific rigor, fact-checking, and the rejection of false information. This has become even more crucial in a time when populist leaders around the world target social sciences and use fake news to build their narratives and gain support for their policies. So to defend social sciences today against attacks by populist actors, we must remember that scientific rigor, fact-checking, and the rejection of false information are the pillars of sociology and of the ethos to which we commit.
And this is, in this time, it is particularly important to remember why these values of fact-checking, rigor, and the quest for the truth is so important. It is important, therefore, also to have a national congress of sociology in these times to reassert these values and the commitments at the core of our work as researchers, educators, and public intellectuals. This is a reason to meet in such a national congress. In a world that is changing so fast, sociology has an important role to play. As I wrote in a different text, this is a time for sociology, a time for rigorous sociology, based on facts and analysis that reject the simplistic narratives and embraces the complexity of the situation. Time for independent sociology that reminds us that the words of the powerful are not always the true, and that a lie repeated 1,000 times is still alive. We believe that informed, historically grounded, and sociologically relevant public debate is vital to understanding and navigating this time of war and crisis. And so, I would like to end by reiterating my admiration to a Ukrainian sociologist that has found even an increased voice today in the European and international debates. Of course, we all know that there is much work ahead. A full-scale war affects all realms of life. So we need sociology to document, to analyze, to understand. We know life as different as religious practices, and of course to education, economy, inequalities, and other issues. We also know that a full-scale war affects society not only in all realms of life, but on the long term. Trauma are active over several generations. And in a society torn by war, fear, and violence, it is not easy to maintain democratic values and trust in such a society. The first articles, however, show a strong commitment from the Ukrainian citizens to democratic values and a signal that there is no democratic backslide after the war. These are some of the reasons why it is so important to come together today to share our perspectives or our research in a time when Ukrainian sociologists have shown that research can be an act of courage. And in a state, in a society at war, the pursuit of knowledge remains a form of freedom. This Congress, therefore, is not only an academic gathering, it is also a moment when the production of knowledge and the production of society are inseparable. I wish you fruitful discussion, new collaborations, and above all, the strength to continue building knowledge that helps society to understand itself in such a difficult time. Thank you. Okay. Thank you very much, Professor Plaris, for your presentation. It was not only the welcome speech, the brief welcome speech, it was the full presentation. We appreciate very much the ideas, the considerations which you delivered at your report. It is very important for us because it helps us to make a little bit deeper our understanding of the role and responsibility of sociology in this difficult time. Perhaps we will have some questions, and I ask the participants of the conference, of the Congress, to put your questions in the chat of our conference. We will we'll deliver them to Professor Players a little bit later. Okay, and if we have some questions, we'll let you know about these questions a little bit later. Шановні колеги, ми можемо свої запитання поставити в чаті, і професор Плеєрс дасть на них відповідь. Будь ласка, користуйтеся цією нагодою. А ми продовжимо наші вітання від наших колег. І мені підказують, що зараз у нас за програмою має сказати вітальні слова пані Юлія Кубіс. Ні, ну почему? Пані Юлія Кубіса, яка є деканкою факультету соціології Варшавського університету.
І, пані Юлія, ми ласкаво запрошуємо вас до вашого слова. Будь ласка. Good morning. Greetings from Warsaw, from the University of Warsaw and the Faculty of Sociology. It is an honor and a great pleasure for me to participate in the opening session of the Ukrainian Sociological Congress, the 5th Ukrainian Sociological Congress. And I would like to share the words of solidarity and support from the community of the Faculty of Sociology. And I will read them in Polish as we mean them. And we already sent you the letter in Polish and in Ukrainian. So I will start now. Drodzy koleżanki i koledzy, uczestnicy 5. Kongresu Towarzystwa Socjologicznego Ukrainy. Korzystając z okazji, jaką jest 5. Kongres Towarzystwa Socjologicznego Ukrainy, zwracamy się do Państwa z wyrazami naszego głębokiego szacunku i solidarności. Z wielką uwagą śledzimy Państwa wysiłki badawcze zmierzające do zrozumienia procesów społecznych zachodzących w czasie wojny. Jesteśmy przekonani, że Państwa praca ma nie tylko ogromne znaczenie naukowe, ale także moralne i obywatelskie. Jesteśmy świadomi, że obok działań militarnych jednym z narzędzi tej wojny jest rosyjska dezinformacja i inne metody oddziaływania na społeczeństwo, których celem jest osłabienie wzajemnego zaufania i skłócenie społeczeństw Polski i Ukrainy. Dlatego deklarujemy naszą gotowość do wspólnego przeciwdziałania tym szkodliwym narracjom i do budowania mostów współpracy opartych na rzetelnej wiedzy i wzajemnym szacunku. Sądzimy, że tak jak europejskie armie chcą korzystać z doświadczenia sił zbrojnych Ukrainy w kwestii zwalczania dronów, tak socjologowie i socjolożki mogą wiele się nauczyć od ukraińskich koleżanek i kolegów na temat funkcjonowania społeczeństwa w sytuacji skrajnego kryzysu, jakim jest wojna. Wyrażamy nadzieję na sprawiedliwy koniec tej wojny i na pokój, który umożliwi odbudowę i dalszy rozwój Ukrainy. Chcemy również zapewnić o naszej chęci i otwartości na pogłębienie współpracy między socjologami z obu naszych krajów, zarówno w wymiarze badawczym, jak i dydaktycznym. Z wyrazami solidarności i przyjaźni Julia Kubisa, dziekana Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Rada Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Дуже дякуємо за ці теплі сердечні слова від наших польських колег, з якими ми маємо постійну плідну співпрацю. І ми ще раз дякуємо вас за ці привітання. And we are going further. Dear colleagues, it's a great privilege to welcome our next distinguished speaker, Professor Kaja Gadowska, the President of the European Sociological Association and a Professor of Sociology at the Jagiellonian University in Krakow. Professor Gadowska is a leading voice in the study of the public sphere and the complex relationship українською мовою, якщо можна, between politics, economics and public administration in post-communist countries. Her co-edited book, Rethinking the Social Sociology of Crisis Experience in Central and Eastern Europe, is particularly relevant to our shared experience. The title, please join me in offering Professor Kaja Gadowska to make her welcome speech. And I want to say her report, her presentation will be later. Professor Gadowska, the floor is yours. Thank you. Thank you so much. Dear colleagues and friends, it is a great honor for me as the President of the European Sociological Association to join you today at the opening of the 5th Congress of the Sociological Association of Ukraine. We meet at a time of immense difficulty for your country, yet also at a moment that demonstrates the extraordinary intellectual strength
and resilience of Ukrainian sociology. Let me begin by expressing my sincere gratitude. My warm thanks go to Professor Bill Bakirov, President of the Sociological Association of Ukraine, for his unwavering leadership and for sustaining the Ukrainian sociological community under conditions that would challenge any academic field. I would also like to extend heartfelt thanks to Professor Olga Kutsenko, Vice President of SAU, whose dedication and energy have been vital for organizing this Congress and also for strengthening the international visibility of Ukrainian sociology. Dear colleagues, your presence here, despite war, displacement, and daily uncertainty, is itself a powerful statement. Ukrainian sociologists continue to teach, conduct research, analyze society, and engage in public life, even under the most demanding conditions. This inspires deep respect across the international sociological community. The theme of this Congress, Society and Sociology in an Exponential World, could not be more meaningful. In Ukraine, exponential change is not a theoretical concept. It is a daily reality. Your research captures these rapid transformations, resilience, civic mobilization, wartime social dynamics, trust, disinformation, and reconstruction of everyday life. Your work is not only academically valuable, it is essential for Ukraine's future and for Europe's understanding of democracy, security, and human dignity in times of crisis. I would also like to acknowledge and congratulate Ukraine for the recent decisive steps taken to strengthen the independence of anti-corruption institutions. These actions show that even under the most severe conditions, the commitment to transparency and fight against corruption remains central to democracy, public trust, and social renewal. At the European Sociological Association, we firmly believe that academic freedom is a cornerstone of democracy. When scholars are silenced or knowledge becomes a target, democracy suffers. Ukraine shows the world that even under attack, the pursuit of truth, free inquiry, and open debate can and must endure. And let me assure you, ISAM stands for you. We remain committed to supporting your international collaboration, your scholarly visibility, and your full participation in European and global sociological networks. Dear friends, your work reminds us that sociology does more than analyze society. It helps shape it. It offers understanding, direction, and hope even in the most difficult times. I wish you an inspiring, productive Congress rich in dialogue, solidarity, and new ideas. And may your research continue to illuminate Ukraine's transformations and contribute to a just and peaceful future. My today's presentation is on democratic backsliding and academic freedom, but I understand that with the presentation we will proceed later after the ceremony. Thank you very much. So we appreciate very much your participation in the Congress, and a lot of thanks for your inspiring words, for your support of Ukraine as a whole, as a nation, and the Ukrainian sociology. And we will
with great attention hear your presentation a little bit later. And now, and зараз я хочу продовжити вітальну частину нашого конгресу. Нас хоче привітати шановна пані Діана Янушаускене, яка є президенткою соціологічної асоціації Литви, і ми запрошуємо її до вітального слова. Пані Діано, вам слово. Thank you very much. Good morning from Vilnius. So, distinguished guests, dear President of the Association, dear participants of the Congress, it is my great pleasure and privilege to welcome you today at the opening of this Congress of the Sociological Association of Ukraine held under the extraordinary conditions at the Kharkiv National University. On behalf of the Lithuanian Sociological Association, I extend my warm greetings and sincere appreciation to the hosts and all the participants of the Congress. Соціологічна асоціація Литви висловлює солідарність з українськими соціологами. Gathering like this reminds us that sociology is a powerful tool, an expression of resilience, a source of strength, and a remarkable example of dedication when it is practiced under the conditions of war. We live in times of rapid social transformation. Human security is challenged by war, uncertainty, populism, and the backsliding of democracy, to name just a few. Living outside the direct threat of war, as we live here in Vilnius, it is very difficult to fully understand the complexity of the challenges that social science faces in Ukraine. I'm deeply grateful for the opportunity to be part of this Congress, to listen to the presentations of Ukrainian sociologists, and to learn from your experience. Thank you for this chance. Thank you once again, the hosts, for bringing us together and for your commitment in making this Congress possible. And I wish a productive and inspiring Congress of Sociology. Thank you very much. Дякую. Okay, thank you so much for these kind words. We have a lot of connections with Lithuanian colleagues, and we hope that this interaction, this collaboration between Ukrainian and Lithuanian sociologists will be continued in the future. Thank you so much for your welcome speech. And я запрошую до вітального слова нашого друга пана Віктора Мокану, який очолює, є президентом Асоціації соціологів та демографів Республіки Молдова. Пане Вікторе, ласкаво просимо до мікрофону. Ми вас не бачимо поки що. Але він був. Нічого, це інтернет-зв'язок і можуть бути питання, проблеми. Коротше кажучи, ми, оголосивши пана Віктора до вітального слова, чекаємо, але він завжди зможе приєднатися і нагадати про себе, і сказати свої слова. А зараз тоді, як мені говорить програма нашої роботи, з великим задоволенням я надаю слово директорці навчально-наукового інституту соціології та медіакомунікацій Харківського університету, Каразівського університету пані Олені Морадян, яка також хоче сказати від Харківської соціологічної школи декілька слів. Thank you. Thank you. My greetings to everyone. And just to be very short, as soon as everyone is eager to see our main speech, let me say it in one language, in English, and quite fast. I would like to, when I was looking on the screen and see how many sociologists from different countries, from different cities we can see nowadays, I was thinking that
I have one big wish for us today, and this wish is, in addition to all issues that we will talk about, and considering other important things in methodology, etc., of sociology, I think today we have a good opportunity to think about what unites us. We can think what kind of strategies we can use to support those who need it and who are in need. And so that sociological community nowadays has the tool, how to say, counteract to the factors of disunity that exist today. Actually, Ukrainian society really asks many questions and needs from sociologists nowadays, and it needs a lot of solutions. And I'm sure that sociologists definitely capable of finding these solutions. So I would like to wish us fruitful session, fruitful speeches, and definitely to find new senses of in nowadays life. Good luck, everyone. Thank you very much, пані Олена, за ці слова. Я перекладаю те, що вона сказала. Вона сказала, що дуже рада всіх бачити на цьому конгресі, і соціологи виконують важливу функцію, об'єднуючи людей в ті часи, коли це дуже нелегко робити. І вона побажала нам всім плідної і успішної роботи. Ми ще раз дякуємо. І якщо пан Віктор Маканов не під'єднався, то ми продовжимо нашу роботу. У нас вже була доповідь пані Перша. Він зробив її досить цікаво, змістовно. І зараз ми за програмою нашою маємо доповідь президентки Європейської соціологічної асоціації пані Каї Гадовської, яка нас вже привітала, а зараз вона зробить свою доповідь. The title of report пані Гадовської is Democratic Backsliding and the Global Decline of Academic Freedom, Law, Power and Knowledge in an Exponential World. And I have a great pleasure to welcome Professor Kaya Gadowska to make a presentation. Pani Gadowska, the floor is yours. Thank you so much. My presentation today is on democratic backsliding, the global decline of academic freedom, law, power, and knowledge in exponential world. So many thanks to John Paperies and all renowned colleagues who just gave introductory speeches today, because it sets a very good context, broad context for those issues, for these topics. Let me start with a thesis that across the world, democracy faces multiple threats, and from Central and Eastern Europe to the United States and beyond, there are diverse forms of democratic erosion. And those processes are reshaping the institutional and cultural foundations of open societies. Let me give you share with you some data on democratic decline. This is a report of Freedom in the World from 2022. And here you can easily see that already 4 years ago, only 25 countries were improving in terms of democracy, while 60 countries were unfortunately declining. We also have other evidence on global share of authoritarian regimes. This is also data from 2022, but at the end of my presentation, I will show you the more recent data in connection with the academic freedom. Here you can see that while 33 countries were the countries that we can classify as autocratizing countries, democratizing countries were only 15. So it shows
in which directions those processes are moving towards. The picture is even more depressing when we are thinking of a share of world population, not only countries, but people who live in the countries that are backsliding democratically and the countries that are, well, democratizing countries. So you can see that only 3% of the global population researched here lives in democratizing countries, while 36% lives in countries when we observe democratic decline and authoritarian regimes, resurgence of authoritarian regimes. And when you go into details, you can see that in 2021, Hungary was among the countries where backsliding in the most, and also Poland. This was during the rule of law and justice. Now those processes has stopped, but still there is a lot of work to restore democracy and to make the country functioning well. So there are several research, as I said, that countries all over the region, especially our region, Eastern and Central Europe, are turning away from democracy and find themselves trapped in kind of a cycle of setbacks. I'm sorry, Pani Godowska, your slides are not moving. Your slides are not moving. You cannot see my slides? We see your slide, but the slides are not moving. Well, now Okay, it's okay. Now it's okay. Okay, let me Thank you. go down. Let me move onward. And here you have a slide also depicting the country's leading democratic decline, and you can see here that it is still Hungary and Poland and also Serbia. So in recent months, the European Sociological Association issued a statement on academic freedom in Serbia, because we were very worried about the situation there. And it is not only academic freedom, but also the state of democracy. So let me move to two approaches to democratic backsliding and resurgence of authoritarian regime. Levitsky and Ziblatt invented kind of a test in which they checked several conditions, several factors: weak commitment to democratic rules, constitutional crisis, delegitimization of the opposition, tolerance of violence, and attempts to restrict civil liberties and freedom of media. So Grzegorz Eckert used this test to investigate more deeply into countries of our region. And he came with a thesis that while the causes of global democratic backsliding are based on combination of political, economic, and cultural factors, and are highly context-specific, both demand and supply side of politics are important parts of this process. So we have demand and supply. So partially, he argues this is the society who is kind of responsible for the state of democracy, people, and on the other hand, politicians. So when we think about supply side, first of all, we have this factor of neoliberal economic reforms that were imposed to the countries of the region, growing inequalities and welfare retrenchment, forced imitation of the West, emergence of populist and nationalist political parties that were advancing radical nationalist trends, and this resulted in the decline of initial liberal consensus. And there is also a thesis that I will go more deeply in of autocratic liberalism coined by Kim Bain-Sheppard.
Eckert gives the following demand-side explanation. That there is a rebellion of transition because we have a globalization of losers. So this is this political economic factor. We experience cultural backlash, cultural modernization takes more time here used after the and noise than economic one. And the thesis that post-transition status anxiety and transition fatigue, those factors and exclusion and enemy, those are the political factors which account for democratic decline on the demand side. So here is that we first have to synthesize the demand and supply arguments and acknowledge that economic, cultural, and sociological factors operates here and are responsible for the state of democracy in our region. So he argues that communism left behind partially modernized societies, especially in the countries, in countryside, especially in small towns, that those people living there are attached to religion, that they are attached to traditional values, they are nationalists, they believe in strong authority of the state, in patriarchy, and they are suspicious of pluralism, openness, etc. So this is basically his argument, and to be honest, those groups were the core of electorates of Law and Justice in Poland, and also Fidesz in Hungary. So this, I would say, right-wing extremist politics, they resonate with deeply held views, preferences, and values of quite a great part of society. There is also this argument of illiberal populism, political movements that reject pluralist democracy, the argument of ethno-nationalism, of anti-elitism, which is connected to decline of academic freedom as well, and I will get back to this later. So, when we think about social demographic characteristics of law and justice voters in Poland, let me stick to Polish example, there are several features like authoritarian personality, order, patriarchy, respect for tradition, conservative values, ethno-nationalism that I already mentioned, anti-intellectualism, and hostility towards other groups. And when we compare societies in Western and Central and Eastern European countries, we can see, and also in a broader context in Canada and in the US, we can see that there is a different, I would say, attitude towards, for instance, women's rights, towards statements that people can practice their religion freely. So this accounts for the argument of Grzegorz Eckert that partially this is the society. And same with attitude towards homosexuality, for instance, we can see some discrepancies between Eastern and European countries, Eastern and Central European countries and Western countries. Nonetheless, this is changing rapidly, especially in Poland after the ruling of Constitutional Tribunal on abortion, making abortion illegal, and the protests all over Poland, in big cities, in small cities. At that time, during COVID, secularization processes started, and also attitudes towards sexual minorities started to change.
We can also have a look at the data on the percentage of those who are in favor or against marriages of people of the same sex. So here you can see differences between Western and Central and European countries. So it also accounts for the argument coined by Grzegorz Ekiet that to some extent this is the attitude of the society who makes authoritarian regimes thriving. Also here, when we think about abortion, but this, as I have already mentioned, has changed dramatically in Poland after the ruling of Constitutional Tribunal during COVID against abortion. But here, a couple of years ago, we could also see different attitudes. Well, so we have also other characteristics of society. Let's say segmentary communities. This is a thesis of Ernest Gellner, Tyranny of Cuisines, thesis of Banfield, Amoral Families, observed very well in Italy as well. In Poland, this argument was coined during communist time by Jacek Tarkowski. Low level of social trust. This is something that we observe in research in Poland and also in many countries of the region. Low level of social trust, not only let's say, in general trust in society, but also a level of trust of institutions. So you can see here the opinions of Poles. Which of those two opinions you agree more? You can trust, generally speaking, you can trust majority of people. So this, in 2020, only 22% of citizens agreed with this statement, while 76% agreed with just the opposite statement, that in your, let's say, relations with others, you have to be very cautious. So this picture also makes thesis of Grzegorz Ekiet more probable. Same here, the trust to European Union, the trust United Nations, police, etc., shows that there is a high level of distrust in state institutions. Let me skip this, but and what is also an important factor is that it is not possible to take advantage of benefits of democracy in the state of fear of others, fear of losing national identity, etc. So only in the absence of fear, democracy can thrive. And here we have a question whether you agree or not with the statement that with migration we will lose our culture. So this is those findings are from 2020, and it has changed after Russian aggression and war in Ukraine. Then at that time, Poles very widely opened their houses for Ukrainian refugees, and the level of trust, the level of I would say acceptance of refugees was very high. Here you have also a question whether belonging to membership in the European Union can be to the detriment of sovereignty of your country. So the data shows that quite a number of people agrees with this thesis. And here you have a picture showing in which countries people believe most that their culture is superior to others. And you can see that here we have
Of course, Russia, but other countries of other regions also share this conviction, also to lesser extent. And when we think about what accounts for these attitudes, it's of course communist legacies, but also a different type, I would say, of social capital, rather bonding in terms of partner than bridging. Piotr Sztamka argued many years ago, and it was scrutinized very highly, I would say, about civilization incompetence and also of long-run legacies. But this is on the side of society. However, I think that when we think about authoritarian regimes, the thesis coined by Kim Lane-Shepele, the past president of Law Society Association and professor of Princeton University department, is more accurate because she argues that there is an autocracy and that leaders, political leaders, are responsible for that. That they are very often democratically elected, like Trump, like Orban, like Kaczynski in case of Poland, like Erdogan in Turkey. And after being elected, they entrench themselves in the positions of power, changing slice by slice legal environment. So they introduce changes that are anti-democratic, that are in fact entrenching them, as I said, in their positions, giving them power for a long time, and they consolidate the power, and very often, like Lukashenko, remain in their office for longer. And so she says that legalist autocrats deploy the law to achieve their aims through autocracy may not be evident from the start. And this is what happens very often. As I said, it is slice by slice, it is statute by statute that legal environment is changing. In Poland, we experience the capture of a constitutional tribunal, not only that, the capture of the whole judiciary system, and we are struggling with the consequences of that. Even nowadays, even yesterday, there was a discussion in the Polish Parliament on this very thing. What Kim Lane-Shepele actually noticed is that authoritarian leaders share and exchange best practices. What proved to be successful in one country is then taken by another authoritarian leader and implemented in the other country, like the tactics of Vladimir Putin were taken as a model by Prime Minister of Hungary. Also the practices of Erdogan. So we can see those exchanges. Also in the case of Jarosław Kaczynski, he just stepped into boots of Orban when starting to introduce, let's say, reforms of judiciary system in Poland. Well, my thesis is that the state of democracy is very closely linked with academic freedom. It is linked. Academic freedom is linked with the condition of democracy, and with the decline of democracy, we are seeing in many regions the importance of academic freedom is even greater. We observe all over the world, not only here in our region, but also in countries with long tradition of democracy, like the United States, increasing pressure on academic freedom, and especially on sociology, which is perceived as a threat to the regime. We already experienced this situation in many countries of the region,
in many Eastern and Central European countries during communism, when, especially Stalinist period, when sociology was removed from the universities because sociology could reveal the real picture of society, of the processes that are going on. So this is why political leaders were and are afraid of sociology. So the problem is for us as scientists that there is a lack of binding and detailed definition in academic freedom. While in the United States it is often conflated with a broader notion of free speech, and free speech is protected by the First Amendment on Constitution, in European context the situation is slightly different because we think that academic freedom is more specifically understood as institutional and individual autonomy to conduct research, to teach, and to disseminate knowledge. And we have this Humboldtian tradition of the university that academics can autonomously choose the topic of research, the method of research, the way they teach students, the way they distribute knowledge. They should also be free and have right to employ people that are selected by the academic community and not politicians. So this is because we think that a chief task of the university is the pursuit of truth seeking. And of course, European Union acknowledges that and is aware that academic freedom contributes to democratic development of society, because academic freedom promotes critical thinking, encourages students to question accepted claims, to debate them. So those are crucial civic features, civic virtues that we teach young generation at the university. And of course, there are many definitions of academic freedom. But as I said, the core features are freedom of teaching, freedom of research, freedom of learning, meaning freedom to study, freedom of dissemination of knowledge, intramural at the university and extramural when we reach to broader society, and also the right of self-government, meaning have an impact and being decisive on whom we hire at the university, with whom we collaborate. And there is Article 13 of the EU Charter on Fundamental Rights, and it says that the art and scientific research shall be free of constraints, and academic freedom shall be protected. Now, this is a very broad notion. It only acknowledges that academic freedom is essential, but first of all, there is no detailed definition what academic freedom means. And also, this applies only to the countries which are members of the European Union. And at the level of country-state regulations, there are countries which regulate the issue of academic freedom in their constitutions, or in legal acts, in statutes. But there is also another aspect of that there is a big difference between protection de jure and protection de facto, because we can write anything as a statute. We can even have constitutional regulations on academic freedom, but in practice it may be not respected, and this is what we observe all over the world. Sometimes in some countries, in Nordic countries, some countries do not have detailed regulations on academic freedom, but it is despite of that, it is respected, because this is the attitude, right? So protection in law is not enough. Also, it gives a good ground to start with and to defend
to defend academic freedom if needed from political interference first of all. So there are many different indicators of the state of academic freedom, but here I would like to show you that it is interrelated, and this is what I started with, that it is interrelated with the state of democracy all over the world. So we can see it here clearly at those graphs that there is a direct connection between state of democracy and academic freedom. Here you have a picture in which country academic freedom is most endangered, and this is data from 2025. So you can see that even now, Hungary and Poland, despite the potential development, is still at the very, very low level of this research here. And here you have several countries, and you can observe how the state of academic freedom was deteriorated along with deterioration of democracy. So here again you have Hungary, you have Poland during the rule of law and justice, and other countries. So concluding, I would like to underline that there is an urgent need for us as a community of sociologists to mobilize, to strengthen cooperation, and to effectively oppose restrictions to academic freedom. Of course, at the level of international scholarly solidarity networks, and this is what we try to do, the International Sociological Association and the European Sociological Association collaborate closely and endorsing our statements on academic freedom in many countries at political situation. But we also need domestic. And of course, there are protests. There are associations who are very active to defend academic freedom. But all of the people who are protesting should be protected, and we have to collaborate to help them, to assist them. So this is my final remark, that democratic erosion and deterioration of academic freedom go together, and this is a high time to stand for democracy and for academic freedom. And having said that, I would like to invite you all to the 17th Congress of the European Sociological Association on strengthening democracies, social action, solidarity, and a sustainable future. And let me make an announcement that the European Sociological Association will meet in a couple of days, and we will vote recommendation by our finance committee to exempt our Ukrainian colleagues from conference fee. So to guarantee fee waiver, which I believe will help you to take part in the upcoming conference. Thank you again, and I'm waiting for questions. Thank you. Thank you very much, Professor Gadowska, for your amazing presentation. And we have some questions, several questions in chat addressed to Jeffrey Players. And Professor Players, would you like to give your answers? Hello, can you hear me? Okay, we see you. Yes. Well, thank you. Yes, I received some very important questions here, and I may not be able to provide a reply to all of them because this is ongoing reflection. So I also ask, one of the questions is by Professor Sofia Norbat, and
And so she asked about can exist if a society that negates its crisis, is it how much is it? No, sorry, this is a previous question. This is one question about like that a society that negates most of the crisis is may be a problem for sociology. Well, I think that here it's of course every society is in crisis, and this is constant thinking in modernity. So as Luhmann explained, crisis is the way society sees itself in modernity. So we are somehow in a permanent crisis. This is every society always believe that they are facing major crisis. This is certainly true in terms for Ukraine today with the full-scale invasion of Russia. At the same time, I understand also the difficulty, and I think this was actually very well explained by the article I mentioned. I'll provide you the references in the chat, where 4 colleagues from Ukraine explained that actually there are some epistemological trade-off that you have to do when you do sociology, and sometimes it is true this it is not the best context to do sociology on every topic. So this is a difficulty, but at the same time, as I mentioned in the chat, my knowledge of Ukrainian sociology is not good enough to really reply to this question. Let me go to the other question. The question raised by Professor Sofia Nolbat this time: what lessons and advice can you offer Ukrainian sociology, especially in her specific situation in this regard, in regard of global sociology? Yes, this is also an important question. How I suggest a few. I still believe the debate with global sociology is very important. But here, and I have to, well, you can read the question as I have in the chat too, but I have to find it back, sorry. The question was also, how can we be a global sociology without losing the local roots of sociology, local identity, cultural engagement? Well, on this question about more or less the connection between how can Ukrainian sociology become even more global, and without, the question is by Alexander Gorikov, sorry, without losing the local identity and cultural engagement. Well, I would like to reply 2 things here. The first is, for me, it's not so much what lesson and advice could I offer to Ukrainian sociology. Actually, what I see, what I could read when I read articles by Ukrainian sociologists, that we, as international sociologists, have many lessons to learn from Ukrainian sociology in this regard, and the way it is very significant to see how Ukrainian sociology has become very global. It has become very global in recent years, notably through a series of new and very active partnerships with international universities, including, of course, with the European Association, with the International Center of Sociology. And it is a very global sociology, international sociology, of which we have much to learn from. And so this would be the first reply, the fact that we actually, the sociology abroad, have much to learn from this Ukrainian sociology. The second part of the reply would also be that it is interesting to see how things could be learned, or what lessons could we take from a similar experience in different countries. Of course, as I said, the Ukrainian situation is very unique today. Still, I refer to 3 colleagues in 3 different countries, 2 different continents, that were also torn by war and violence, and in Palestine, in the Philippines, and in Chile, sociologists came up with different ways of being useful in their society and developing concrete research in sociology. I think that this is something more than global sociology as something above local or national sociology. This is another path to have more dialogue with peace and conflict studies, for example, also sociology in general, where in countries in the global north, in the global south, where they have experienced war, conflicts, and to see how, I think here, for example, if you look at Latin America, the importance of sociologists, the contribution of sociologists in the studies of mental health, trauma. This is not only an issue for psychiatrists and social psychologists.
of course, sociologists have also to deal with that, and you can see from Latin America, from different countries that have been that were torn by war, how it is important to study it as sociologists. So we have much to learn from societies that have also been torn by war and violence, for sure, and the role of sociology in this society. And finally, I would like to stress the fact that too often we oppose something like a national, local, rooted sociology and a global sociology. This is not, I don't think this is a good way to do global sociology today. Before, in the past, we used to have global sociologists that were a bit above the world and giving some broad perspective. Today, we have more and more locally rooted sociology that is also at the same time global. The global sociology is built in a dialogue between sociologists, research that are rooted in different countries, different regions of the world, and different sociologies, quantitative sociology, qualitative sociology, different paradigms in sociology. And this is much more the past. To become a globally relevant sociology, it doesn't mean to go out of the local roots and the specificity of national sociology. On the opposite, it means to open this national contribution to show this contribution of national sociology, but also to put it in dialogue with colleagues from different places and continents. In this perspective, myself, I have learned a lot by reading sociologists from the Global South, from Latin America, from Southeast Asia, from Africa, from the Arab world. And this is something maybe that we can build more on, to read not only global sociology, is not only sociology from Western Europe and the United States. Global sociology is sociology rooted in different parts of the world. And here I think that if we think about sociology in times of war and crisis, yes, we have much to learn from the experience of Latin America, from Africa, the Arab world, and different places, not only from Western sociology. This would be what I would say on this important question on Ukraine as part of a global sociology. Thank you. Okay, thank you one more time for your really brilliant presentation and this very interesting answers for the questions. It's a great pleasure and great honor to have you at this conference. And we have some questions to Kaya Gadowska, but Professor Gadowska, answer please at these questions. With pleasure. Thank you for those questions, because you address very acute difficulties. During the war time, one of the questions is whether the situation of a peaceful society in times of peace and society at the war, whether we apply different standards of academic freedom. And this is a very difficult issue, because sometimes sociological research reveal a very weak state of public institutions. And this is a direct critique of politicians, sometimes charismatic leaders. And this is a moral dilemma. Shall we reveal this research because it will be to the detriment to the leading politicians? And well, they are acknowledged by the society. They are leaders. They are important figures because of the war. They can mobilize society. So shall we reveal that or not? And sometimes in a short run, it may seem to be to the detriment. But in the long run, when we are standing for important values that we share, it is always to the benefit of society. But it is a very difficult situation. We experience such dilemma, I would say, in case of European Sociological Association, when some of our keynote speakers were saying things that were not so popular, and they were understood, as I said here, critics of a given minority or a group. So it is always a dilemma that we are facing, and we have to decide
ourselves. But what is very important, I would say, that in any circumstances, we can talk, we can present our data, even if those data are not, I would say, in line with a popular view. It is important that we open discussion. This is the idea of public sphere, of Jürgen Habermas, that everyone is allowed to have claims to truth, to values, and it is important because this way we teach others how to communicate. This way we nurture civic virtues. Another question was about the situation in academia and security in academia. This is a vital question for academic freedom. In many countries, for instance, young researchers are not working on long contracts. They are hired for a project, so they are insecure. And it leads to the situation that they are not free. They have to compromise, they have to do research which are funded by the state. They are not free in choosing what they are interested in. They have to secure their place of work. So this is also to the detriment of academic freedom, stability of employment, the fact that no politician can interfere at the university. This is very important, and we experienced several such instances in Poland during the rule of law and justice, and direct interventions of the Minister of Science criticizing single scientists, sociologists, criticizing selected projects on gender studies, for instance. And definitely it was an action to the detriment of academic freedom. And we also have to remember that the state is a big funder of science. So very often universities decide just to be in compliance with the politics of the state to follow political directions, to get subsidies, etc., etc. So this is also something that are very scary, and the state is funding research, so they can cut funding. What we observed in case of United States, and this is another issue. In case of Harvard, for instance, this is a very strong university with, I would say, wealthy, rich donors, the graduates of Harvard University. So when Donald Trump announced that they will not receive funding, it was not a problem because the people who are graduates will give donations so they can survive. But other universities which do not have such graduates who are eager and are able to help the university, then the situation is really drastic. Even in the US, students from abroad are not allowed to study at US universities, at Harvard, at Berkeley. This is to the detriment of this is to the detriment of international collaboration. So we have to be aware of all those things. And that is an association of scholars at risk, which supports those people from our circles, from science, who are persecuted by politicians, by governments. So there are some limits, but also we as association, European Sociological Association, International Sociological Association, we are watching closely what's going on, and we are trying to help and assist as much as we can. Thank you very much. The decline of academic freedom is extremely negative trend and dangerous trend, and your reflections helps us to understand what could we do, what can we do, what should we do.
Thank you very much one more time, and we are going further. Шановні учасники Конгресу, дорогі друзі, я маю честь представити наступного спікера нашого пленарного засідання, президента Соціологічної асоціації України, академіка Національної академії наук України, професора, доктора соціологічних наук, професора Харківського національного університету імені Каразіна Вілля Совбановича Бакірова. Будь ласка, Вілля Совбанович. Дякую. Дякую дуже. Шановні колеги, прошу презентацію вивести на екран. Окей. Оскільки у нас дуже багато учасників не дуже добре володіють українською мовою, ми домовилися, що наші презентації українських спікерів будуть супроводжуватися слайдами англійської мови, щоб можна було краще розуміти, про що йдеться. Я хотів би зробити коротку доповідь на тему, яка перед нами. Це феномен української стійкості, синергія соціокультурних чинників. Не заглиблюючись, не занурюючись у природу експоненційного суспільства, про що йтиметься більш докладно в наступній доповіді професора Голікова, я зазначу лише, що погоджуюся з таким визначенням цього суспільства, як такого, де соціальні інститути не встигають адаптуватися до високих швидкостей технологічних, інформаційних і культурних інновацій. І це руйнує стабільні моделі розвитку, стабільні соціальні порядки, це створює невизначеність, хаотичність, ризики і те, що називається соціальна турбулентність. І у цьому контексті я буду сам керувати своєю презентацією. Соціологів закономірно цікавлять механізми, завдяки яким суспільні системи чинять опір зовнішнім, внутрішнім ударам, долають наслідки катастроф, адаптуються до екстремальних умов. І тому досвід українського суспільства, досвід його стійкості, має широке теоретичне і практичне значення, яке виходить за межі нашого українського життя. Після 24 лютого 2022 року, після того чорного ранку, прогнози військових аналітиків та політичних коментаторів були майже одностайніми. Україна впаде, можливо, за 4 дні. На крайній випадок за кілька тижнів. І ці прогнози ґрунтувалися на порівнянні військових бюджетів, кількості танків, гармат, літаків та особового складу тощо. І у цьому рівнянні Україна, що в декілька разів поступалася агресором у військових, фінансових та людських ресурсах, і продовжує, до речі, поступатися і зараз, Україна виглядала приреченою. Але вона вистояла, дала гідну відсіч і продовжує нерівну боротьбу. Безумовно, було б наївно ідеалізувати ситуацію, казати, що у нас все добре і ми тримаємося дуже успішно. Ми бачимо величезну кількість проблем. Ми бачимо людей, які ухиляються від мобілізації. Ми бачимо, як зростає кількість випадків самовільного залишення військових частин. Ми бачимо, як корупційні схеми, які вони є живучі, як вони продовжують роз'їдати державний організм. І оцей скандал, який зараз всі обговорюють, він ілюструє цю тезу. Ми бачимо глибоку втому і виснаження людей, яким з кожним днем все важче і важче витримувати тягар війни, яка не має чіткої дати завершення. Ми бачимо засмічений фейками інформаційний простір. Проте ключові показники суспільної стійкості за соціологічними замірами, які ми маємо можливість спостерігати
завдяки роботі наших опитувальних центрів, залишаються достатньо високими. Віра в перемогу. До 80% українців вірять, продовжують вірити в перемогу, ну, правда, за належної підтримки, західної підтримки. Готовність терпіти. 62%, ну близько 60% громадян готові терпіти труднощі війни стільки, скільки буде потрібно. Це на 4-й рік війни. Неприйнятність поступок. Абсолютна більшість, понад 70%, відкидає будь-які територіальні поступки в обмін на мир. Це дані, які нам надає Київський міжнародний інститут соціології, за що ми вдячні цій інституції. І для пояснення цього феномену, на наш погляд, необхідно розширювати концептуальне розуміння чинників національної стійкості. Безумовно, військова міць, озброєння, фінанси, ефективність, кваліфікованість військово-політичного керівництва і підтримка партнерів міжнародних, в першу чергу, має велике значення. Але для пояснення феномену української національної стійкості важливо звернути увагу на так звані нематеріальні фактори, які часто недооцінюються в традиційних моделях пояснювання. Як свідчить український досвід, ці фактори можуть суттєво посилювати стійкість навіть за дуже обмежених матеріальних ресурсів. Це надзвичайно складна тема, яка потребує поглиблених спеціальних досліджень, і моя доповідь, безумовно, не містить відповіді на всі запитання, які тут виникають. Я просто пропоную спробу попереднього позначення цього проблемного поля і запрошення до його розробки. До речі, в програмі нашого конгресу дуже багато виступів на секціях, присвячені цим проблемам також. І головна теза, яку я хочу запропонувати шановним колегам, полягає у наступному. Стійкість українського суспільства багато в чому постає з динамічної взаємодії, консолідованої національно-громадянської ідентичності, оживленої колективної історичної пам'яті, мобілізації соціального капіталу та інших соціокультурних чинників. І повномасштабна російська агресія, вона виступила потужним каталізатором цих чинників. Вона їх дуже сильно посилила. Ось деякі ілюстрації. Ну, перш за все, треба відзначити те, що дуже сильно відбувається активна консолідація українського суспільства перед лицем цієї екзистенційної угрози, в якій опинилося наше суспільство. Олена Геннадіївна Злобін, яку я задоволений хочу процитувати, в своїй статті чітко показала, що головним чинником колективної стійкості стала інтенсифікація переживання національно-громадянської ідентичності, що ґрунтується на почутті приналежності до спільноти. І це добре пояснюється через призму теорії уявлених спільнот Бенедикта Андерсона, згідно з якою члени нації ніколи не знатимуть більшості своїх співвітчизників, але в їхній свідомості живе образ їхньої спільності, їх глибокого горизонтального товариства. І це працює як потужна мобілізуюча сила в періоди криз, що ми все відчули в перші дні та тижні вторгнення російського. Ця теза також підтверджується соціологічними даними. Ми бачимо сплеск національної ідентифікації. Це трішечки не той слайд. Да, ми бачимо, що частка громадян, які ідентифікують себе насамперед як громадянин України, зросла майже до 80%, тоді як на початку 2000-х років такі було лише 40%. І більшість людей тоді себе ідентифікували як мешканців регіону або населеного пункту, тобто така локальна ідентифікація переважала над загальнонаціональною. Зараз ситуація навпаки. Безпрецедентна національна гідність. За даними Центру Разумкова, понад 90 українців пишаються своїм громадянством. Але це колосальне зростання
порівняно з 2010 роком, коли таке було всього 60%. І найважливіше, що ця гордість стала загальнонаціональним явищем від 95% на Заході до 83% на Сході, що свідчить про суттєве подолання старих регіональних розколів, хоча регіональні відмінності, безумовно, залишаються. Геополітичний консенсус. Були гострі дискусії перед війною щодо геополітичного вибору. Вони зараз практично зникли. І сьогодні підтримка інтеграції до Європейського Союзу до 75%, а вступ НАТО підтримується понад 80% респондентів, фактично по всіх регіонах України. Хотілося декілька слів сказати і про мовну консолідацію. Мовне питання, яке до війни було інструментом спекуляцій, політичних спекуляцій, втратило свою конфліктогенність. Близько 80% громадян декларують українську мову як основну, і ідея єдиної державної мови підтримується до 83% громадян. Це найвищий показник за весь період незалежності. Мова перетворилася з теми для суперечок на ключовий елемент національної ідентичності та маркер солідарності. Крім мови, ознакою консолідації є також і колективна історична пам'ять. І війна сприяла створенню спільної історичної основи для національної ідентичності. Російське вторгнення актуалізувало колективну пам'ять про багатовікову боротьбу народу за державність, а цифрові технології відкрили нові можливості для збереження цієї пам'яті, поширення, трансляції та популяризації через цифрові архіви, інтерактивні мапи пам'яті, документальні відеопроекти, онлайн-музеї та освітні платформи. Ось зовсім декілька днів назад КМІС оприлюднив нові дані, які показують, що наразі більшість респондентів, 63%, це дуже свіжа інформація, вважають, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації. Разом з тим, третина населення, 30%, вважають все ж таки, що внутрішні суперечності поглиблюються і українці йдуть до розколу. Тобто тут ситуація не зовсім, скажімо так, очевидною, але все ж таки переважають думки, що ми єднаємося в єдиний національний організм. Другою важливою, помимо консолідації національно-громадянської, особливістю українського суспільства є мобілізація соціального капіталу. Цим терміном в соціології, як ми знаємо, позначається сукупність довіри та соціальних зв'язків, які полегшують співпрацю. В українському суспільстві почасти через слабкість державних інститутів історично сформувався вагомий соціальний капітал. І в умовах війни, коли державні інституції виявилися перевантаженими, саме цей капітал став двигуном виживання та опору. По-перше, горизонтальні мережі соціального капіталу довіри дозволили активізувати і розширити волонтерські мережі, мобілізувавши значні фінансові та людські ресурси для підтримки армії та постраждалого населення. По-друге, ці мережі стали основою для швидкого реагування на кризи на рівні локальних громад, змогли самоорганізуватися ці громади для вирішення нагальних проблем, евакуації, облаштування прихистків, забезпечення гуманітарною допомогою та інше. По-третє, ці горизонтальні зв'язки сприяють підтримці вразливих верств. Так, ще хвилиночку. Населення переміщених осіб, людей похилого віку та інших, хто потребує допомоги, створюючи де-факто паралельну систему соціального захисту. І по-четверте, вагомий соціальний капітал зміцнює індивідуальну стійкість, допомагає окремим людям через мережеву взаємодію з іншими людьми долати труднощі, пов'язані з війною. Ми маємо дані соціального моніторингу Інституту соціології Академії наук, який був цієї весени проведений. І бачимо, що за цими даними 96% респондентів
вважаючи, звичайні українці тією чи іншою мірою підтримують один одного. От, хоча ця підтримка могла би бути і вищою, тому що підтримують, але достатньо – це 28%, а підтримують, але недостатньо – 62%. Але в цілому понад 90% людей вважають, що така підтримка існує і працює. Дорогі колеги, таким хорошим прикладом солідарності, взаємопідтримки, використання наших горизонтальних зв'язків соціальних можна слухати і наша з вами соціологічна спільнота. Війна не послабила, а навпаки посилила наше внутрішнє спілкування, і не тільки наукове, а і людське. Ми постійно спілкуємося, підтримуємо один одного і емоційно, і матеріально, і по-іншому. І коли минулої осені російська ракета ударила поруч з будівлею Каразінського університету, на соціологічному факультеті були вибиті практично всі вікна. Тобто, орієнтовно 50 вікон було розбито, а попереду була зима. І тоді ми звернулися до колег з проханням нам допомогти, тому що університет не мав коштів на поновлення цих вікон. І ми були зворушені, як дружньо наші колеги відізвалися і зібрали велику суму грошей, майже 400 тисяч, що нам дозволило швидко вставити ці вікна і зустріти зиму. Ще раз ми хочемо сказати слова щирої подяки всім колегам, які підтримали нас, продемонструвавши, який наш соціальний капітал нашої спільноти є вагомий, як він працює. Найяскравішим проявом мобілізації соціального капіталу, що то я... Приберіть, будь ласка, то. Так, не працює. Так, найяскравішим проявом мобілізації соціального капіталу. Ну що таке? Так, став волонтерський рух. Народившись у 2014 році, він набув небачених масштабів, перетворившись на високоефективну, децентралізовану мережеву структуру, що взяла на себе ключові функції закупівлі та логістики, інновацій та технологій, соціальної допомоги. Волонтери організували евакуацію мільйонів людей, облаштували прихистки для внутрішньо переміщених осіб та створили систему підтримки для найуразливіших верств населення. За даними соціологічних опитувань, понад 50% дорослого населення так чи інакше долучається до волонтерської діяльності. Цифрові інструменти, такі як банки в Монобанку, дозволяють цій мобілізації досягти неймовірної швидкості. Щомісяця сотні тисяч українців відкривають волонтерські збори, а мільйони людей долучаються до них, перетворюючи невеличкі індивідуальні пожертви на мільярди гривень для підтримки наших Збройних сил, нашої армії. Волонтерський рух є практичним втіленням консолідованої ідентичності. Він створює самовідтворюваний цикл. Участь у спільній справі зміцнює ідентифікацію з нацією, а ця ідентифікація посилює волонтерську активність. І недарма волонтери за рівнем довіри громадян посідають друге місце. Це 87% людей довіряють волонтерському руху, волонтерам, а трішки вище це в Збройні Сили України 95%. І тут я хотів би торкнутися досить болючої серйозної проблеми. Ми не можемо аналізувати українську стійкість, не аналізуючи структуру соціальної довіри. Ми бачимо те, що можна назвати парадоксом довіри. Горизонтальна довіра є достатньо вагомою і сильною, а вертикальна їй дуже сильно поступається. Оці два паралельні виміри довіри ми маємо в Україні. Горизонтальна – це довіра між громадянами та до тих інститутів, які виросли знизу. Це волонтери, це армія, тому що люди в армію пішли. Війна спричинила безпрецедентне посилення горизонтальної довіри, але майже не торкнулося, а подекуди і послабило вертикальний вимір. Вертикальна довіра – це довіра до формальних інститутів держави, уряд, парламент, суди, партії. І, на превеликий жаль,
Тут ми бачимо такі дані. Лише 13% громадян довіряють Верховній Раді, а 68% не довіряють. Уряду трішки кращі показники довіряють 20%, проти 53% недовіри. Особливе занепокоєння викликає стан довіри до правосуддя, коли лише 12% громадян довіряють судам і лише 9% прокурорам. Низька довіра до парламенту та суддів – це не просто показник недоволення їх роботи. Це розрив між очікуванням суспільства та інертністю нереформованої системи. І це створює потужний суспільний запит на радикальні антикорупційні та інституційні реформи. Подолання цього розриву є дуже важливий, необхідний ресурс національної стійкості. Без його подолання ми, мабуть, не зможемо цю стійкість продовжувати. І в турбулентні часи, шановні колеги, це стосується не лише України, будь-якого суспільства, яке опиняється в вирі соціальної турбулентності, дуже важливо мати потужну солідарність, суспільну солідарність, мати людей, об'єднаних спільними цінностями і готовністю колективно діяти заради спільного блага. І ось, безумовно, ця солідарність, вона потребує подолання розриву між основною масою населення і його керівною верхівкою. Не можна бути солідарними горизонтально і не солідарними вертикально. І якщо цей розрив не буде подоланий, всі інші соціокультурні чинники, елементи стійкості поступово втрачають свій потенціал. На цьому переконливо наголошує директор Інституту соціології Євген Іванович Голова, який присутній зараз з нами. І я з задоволенням процитую живого класика. Ось ця цитата, це його виступ у Львові. Якщо властиво українському суспільству перших десятиліть незалежності явище елітарного егоїзму, таке поняття вводиться, елітарний егоїзм, і це буде явище витворюватися і надалі, якщо будуть зберігатися корупційні схеми минулого, якщо елітарні верстви не будуть демонструвати змістовну, несхідну вертикальну солідарність з пересічними громадянами, важко буде в післявоєнний період розраховувати на збереження і розвиток змістовних солідарних відносин, насамперед висхідних вертикальних, які виникли або посилювалися в часи війни. Я повністю погоджуюся з цією тезою, вона є надзвичайно важливою і дуже серйозною. Шановні колеги, механізми згуртованості, механізми солідарності, точніше, суттєво змінюються в цифрову добу. Вони змінюються під впливом нових соціальних комунікацій, про це треба також думати і про це треба вивчати. З одного боку, нові цифрові комунікації посилюють можливості консолідації, солідаризують суспільство, соціальні мережі, месенджери, стріми. Вони створюють те, що Кастерс назвав масовою самокомунікацією. Це горизонтальні потоки емоційної солідарності і тим самим це спільне, синхронізоване у реальному часі переживання досвіду вторгнення. Цей досвід вторгнення ми переживаємо дуже сильно, тому що ми його спостерігаємо через наші цифрові комунікації. Це, безумовно, сприяє консолідації, зближує і об'єднує людей. Але ми не маємо забувати, що цифрова комунікація водночас глибоко фрагментує смисловий простір. Оця так звана алгоритмізована логіка цифрових платформ, вона конструює, і ми все це знаємо, інформаційні бульбашки, вона розділяє свідомість суспільну на такі острівці інтерпретації. Тобто емоційна інтегрованість зростає завдяки цифровим комунікаціям, а інтерпретаційна, смислова цілісність розпадається. У фрагментованому світі солідарність формується не з однаковості поглядів, а з досвіду спільної дії. І вона залежить не від одностайності переконань,
що притаманно механічній солідарності, а від здатності різних груп не замикатися в своїх комунікативних екосистемах, а спільно діяти, узгоджувати свої дії, взаємодії. Тому для збереження і посилення згуртованості, солідарності нашого суспільства критично можливими стають такі речі, як волонтерські мережі, як школи солідарності, локальні ініціативи практичні, локальні механізми співучасті громадян в вирішенні тих чи інших проблем, ветеранські та громадські центри взаємопідтримки, різні проекти співдії та співучасті людей. Тобто потрібна співдія, яка протистоїть фрагментації суспільної свідомості. І дуже велику роль тут починають грати і мають грати інституції, які допомагають людям колективно переосмислювати реальність, інтерпретувати її не через свої інформаційні бульбашки, а разом на спільних майданчиках, на таких майданчиках спільної критичної інтерпретації складних подій і процесів. І такими інституціями є університети, в першу чергу, є музеї, культурні установи, бібліотеки, аналітичні центри, наукові товариства та інші. Саме на ці інституції у фрагментованому суспільстві випадає особлива відповідальність. І ця відповідальність випадає також і на культуру і мистецтво, які війна перетворила на стратегічний фактор, на стратегічний ресурс стійкості, на потужний інструмент єднання нації. Ну і найяскравіший приклад – документальний фільм «20 днів у Маріуполі», що отримав Оскар. Це не просто художній твір, а юридичний документ, який надав світові докази воєнних злочинів Росії. Письменники, яких багато з яких, таких як харківська літературна зірка Сергій Жадан, пішли до Сил оборони, ведуть активну волонтерську роботу, надихають на спротив, з цими творами посилюють культурний код нації. Музичні гурти багато роблять для воєнних зборів, для підтримки армії. І це можна сказати, багато іншого про це можна сказати. Ми бачимо, що відкриваються книгарні, працюють виставки. В нашому університеті регулярно проходять в Єрмілов-центрі і в галереї Семирадського виставки митців, живопису, графіки, скульптури. Ми бачимо, як проходять літературні ярмарки, фестивалі. Ми бачимо, як підвищується інтерес до української культури, українського мистецтва. І це стосується також і візуального мистецтва, живопису. І я хотів би завершити свою презентацію прикладом з мого рідного Харкова. Народний художник Віктор Ковтун, мій друг і, до речі, член наглядової ради нашого університету і почесний доктор Каразівського університету. Він з перших днів війни, з першого дня війни, щодня пише роботи, в яких художньо документує, як наше місто, наше героїчне місто протистоїть агресії. І тисячі людей змогли подивитися ці роботи на виставках, в інтернет-просторі. І я, з вашого дозволу, хочу завершити презентацію декількома роботами Віктора Ковтуна, які показують, яким є повсякденне життя у прифронтовому Харкові в цю війну. Будинок, де був наш колись факультет соціологічний розпочинався, і там перші дні війни в нього попала ракета. А ось це розбита квартира на Салтовському жилому масиві. Дівчинка перед розбитою будівлею. Люди рятують людей під час атаки, після атаки. Рятівники працюють. Харківським рятівникам дуже тяжко. Зараз вони майже кожного тижня, а то і частіше, виїжджають на руйнування. І тварини також потерпають від цієї війни, як і люди. Рятівники. І дякую за увагу. Дякуємо вам, шановний Вілля Совбановичу, за таку
глибоку, за таку цікаву, за таку емоційну доповідь, яку ми тільки що прослухали. Шановні колеги, будь ласка, ставте свої питання у чат нашого конгресу. А тепер я з величезним задоволенням хочу надати слово доктору соціологічних наук, професору кафедри соціології Навчально-наукового інституту соціології та медіакомунікацій нашого університету, заступника директора цього навчально-наукового інституту, пану Олександру Сергійовичу Голікову, який, власне, як вже і презентував частково його доповідь Вільсов Банич, розкриє основну проблематику нашого конгресу. Експоненційність, перепрошую, як виклик, концептуалізуючи, відповідаючи, практикуючи. Будь ласка, Олександре Сергійовичу. Дякую за надане слово, шановна Людмила Григорівна. Скажіть, будь ласка, колеги, по-перше, чи видно зараз моя презентація? Видно. І скажіть, будь ласка, чи зараз рухаються слайди? Чи так, ми бачимо зрушення слайдів, так? Все нормально. Дякую. Якщо я зупинюся за слайдами, то, будь ласка, перервіть мене та попередьте. Отже, шановні колеги, після настільки емоційної та насиченої антропоцентричністю, людською центрованістю доповіді шановного академіка Бакірова достатньо складно повертатися до холодної аналітичності. Однак, що мене порадувало, це те, що в моїй доповіді ви почуєте чималу кількість перекличок, нехай і на концептуальному рівні. І перш ніж я почну доповідь, дозвольте мені подякувати Соціологічній асоціації України за довіру та можливість стати об'єктивованим голосом колективного мислення українських соціологів. Я не сприймаю отриману мною колись пропозицію виступити на пленарному засіданні Конгресу, якщо стосується мене особисто. Я сприймаю це як відповідальність бути точкою артикуляції цілої професійної спільноти, про яку, власне кажучи, говорив Вільсов Банович. Саме тому я хотів би презентувати не стільки результати своїх пошуків, роздумів та аналізу, скільки загальнозначущі для нас усіх, нехай оформлені в метамові соціології ідеї. Рік тому, шановні колеги, ми з вами обговорювали турбулентність. Усі ці роки ми практикуємо резильєнтність, про що нам розповідав Вільсов Банович. Весь цей час ми практикуємо і турбулентність, і резильєнтність. Невже цього року ми нарешті виявимо загальну концептуальну рамку, нехай і тимчасову, нехай лише на певний період розвитку суспільства, але для аналізу цього і не тільки цього. Хоча академічна соціологія ще не дала канонічного визначення експоненційному суспільству, це поняття активно розробляється рядом впливових мислителів та дослідницьких центрів, що фокусуються на технологічних та соціальних змінах. У цьому сенсі постійно потрібно тримати в сприйнятті, що концепт експоненційності першопочатково та вихідно небезпечний своїм можливим техноредукціонізмом. Проте не лише наукова ритуальність, але й змістовні аспекти аналізу вимагають від нас згадати Саліма Ісмаїла, Майкла Мелоуна та Юрія Вангіста, авторів роботи Exponential Organizations, що лежить в основі сучасного розуміння того, як нові технології та організаційні принципи дозволяють досягати результатів. Так, Салім Ісмаїл та колеги визначають експоненційну організацію як таку, вплив та результати якої щонайменше в 10 разів перевищують показники її аналогів завдяки використанню нових організаційних методів, що застосовують прискорювальні технології, інакше кажучи. Ще більш впливовими виявилися викладки Пітера Діамандіса та Рея Курцвелла, співзасновників Singularity University. Їхні концепції експоненційного мислення та 6Ds, тобто цифризація, обман, руйнування, дематеріалізація, демонетизація та демократизація, надають сутністу рамку для розуміння траєкторії розвитку технологій та їхнього впливу на суспільство. Тут окремо важливою є думка еволюційної запрограмованості людського мозку на лінійне мислення при розвитку технологій експоненційним чином, що створює розрив у сприйнятті. Азім Ажар, відомий технологічний аналітик та провідний ведучий глобального технологічного підкасту Exponential View, у своїй відомій роботі The Exponential Age – How Accelerating Technology is Transforming Business, Politics and Society
пропонує нам звернути увагу на розрив між штучним інтелектом, автоматизацією та великими даними з одного боку, та нашою здатністю справлятися з цими наслідками з іншого. Тобто фактично те ж саме, про що говорить і Курцвейл з Діамандісом. Швидкість інновацій, вихід з-під контролю технологічних сил нами створених, трансформація багатовікових принципів політики та економіки перевертається новими технологіями, і це аналізується ними. В його моделі Ажара, технологічний прогрес стрімко випереджає здатність нашого суспільства надолужувати втрачене, чим пояснюється багато що, від політичної поляризації до зростання нерівності та безконтрольної влади корпорацій. Експоненціальні технології в його концепції, штучний інтелект, автоматизація, відновлювані джерела енергії, 3D-друк, синтетична біологія, всі вони справляють суттєвий вплив. Достатньо лише поглянути на назви його глав, ось вони перед вами на слайді. Цікаві напрацювання ми знаходимо і в Саші Бардуа, який в роботі Transforming an Exponential Society пропонує нам соціологічний та філософський погляд на виклики такого суспільства, вводячи в дискусію концепції гібридного мислення, складності, wicked problems, воно погано перекладається, це перекладається найчастіше як злі проблеми, однак це дуже слабкий переклад. Тобто соціальних викликів, які неможливо вирішити поодинці через суперечливі інформацію про них, знання про них, велику кількість учасників та економічні тягарі, проблеми та наслідки. Нарешті, у численних розробках The Exponential Society, організація, яка спрямована вивчити та надихати лідерів на застосування експоненційних технологій для вирішення проблем людства, ми знаходимо цікавий акцент на надмірному мисленні і віру в те, що технології дозволяють вирішити будь-які проблеми. І, звісно, неможливо не згадати, особливо в контексті нашої пленарної сесії, що лише минулого року в Буенос-Айресі вийшла книга «El cambio nunca es lineal». Тобто зміни ніколи не бувають лінійними Джефрі Плеєрза, яка ще раз нам продемонструвала, що соціологія насправді то постійно тримає у свідомості, у сприйнятті розуміння нелінійності соціальних процесів. Однак загалом ми не знаходимо ані цілісно розробленої, ані системно спакованої, ані соціологічно обґрунтованої, ані концептуально та мотифорично розбудованої концепції експоненційності та її розробки. Саме тому ми пропонуємо не стільки огляд літератури, хоча, звісно, у подальші наші роздуми вмонтовано чимало розробок та матеріалів, скільки, слідуючи за закликом нашої колеги зі Львова Наталії Йосипівни Черниш з облаштування верхнього поверху соціологічного теоретизування, скільки нашу спробу систематизації. Звісно, в такій систематизації діагностика буде постійно перетікати та переплітатися з прогностикою. І це не найулюбленіший жанр автора цієї доповіді, повірте, будь ласка. Однак гіпотезування, саме тому й гіпо, що воно є ослабленим. Заглядання наперед змушує послаблювати вимогливість до аргументації та суворості. Так от, першим питанням, що виникає до експоненційного суспільства, є питання його технологічної та когнітивної основи. Навіть з метафорики очевидно, що тут імплікується певний закон прискорення історії, що виявляється в експоненційному, а не лінійному зростанні ключових технологій. На сьогодні цього можна очікувати від таких технологій, як я вже говорив, штучний інтелект, робототехніка, біології, енерготехнології. При цьому соціологічно небезпечним та фундаментально тут буде розрив, який виникне або виникає вже зараз, якщо вірити тому ж Рей Курцвейлу, між лінійним інтуїтивним мисленням людини та експоненційною природою, технологічним прогресом, що ускладнює прогнозування та адаптацію. І оці протиріччя між першими виробничими відносинами та продуктивними силами у двох частинах продуктивних сил виявляються стримуючим та обмежуючим фактором. Адже експоненційне мислення, як здатність уявляти майбутнє на кілька поколінь наперед і усвідомлено використовувати потенціал технологій для позитивного впливу, не є природнім та нормальним для людського розуму протягом десятків тисячоліть його існування. У цьому сенсі можна зухвало припустити, що інсайди автор-мережевої теорії щодо майбутньої співучасті техніки та не тільки матеріальних об'єктів виробництва суспільства виявляються істинними. Але тут виникає колізія, адже на відміну від людини, технології йдуть шляхом 6Ds. Вони digitized, тобто стають цифровою інформацією, вони проходять deceptive phase повільного зростання, потім вони стають disruptive, тобто вони підривають самі підвалини буття, вони дематеріалізуються, як це відбувається, наприклад, з соціальними інститутами та стосунками в смартфонах, та вони демократизуються, тобто стають доступними мільярдам людей. Цифрове легко розшарити,
розподілити на швидкості інтернету. Ось чому в цій парадигмі спливає категорія рясного мислення, мислення надмірностями, яке приходить на зміну мисленню дефіциту. Тим самим відбувається визнання, що технології можуть створювати нові ресурси та можливості, а не просто розподілити обмежені ресурси. Отут нам можуть бути дуже доречними думки іншої нашої колеги Світлани Володимирівни Романенко, яка неодноразово зверталася у своїх виступах та публікаціях до схожої думки щодо суспільства надлишку. Так от можна припустити, слідом за західними дослідниками, що в такому суспільстві новою домінуючою одиницею стає експоненційна організація, яка використовує такі атрибути, як MTP, Massive Transformative Purposes, та методи Scale. Проте не можна забувати, що з тим же самим захопленням соціологія вже взагалі-то кидалася і до обіймів теорії корпоративного капіталізму, і до концепції менеджеріальної революції, і так далі. Тому навіть не дивлячись на магічну привабливість цієї концепції, як концепції центрального організуючого принципу такого суспільства, все ж таки слід поставитися до нього з крайньою обережністю. Однак це категоричний виклик для відомої нам аналітичної епістемології та, говорячи ширше, взагалі аналітичної цивілізації, аналітично вибудованої цивілізації. Адже прогнозоване розмиття кордонів між традиційними секторами та дисциплінами, наприклад, технологіями, мистецтвом, науками, гуманітарними знаннями, що нам продемонстрував Вільсабанич, наприклад, не просто обіцяє породжувати гібридні форми діяльності, але й витворити гейсівську гру в бісер. А я нагадаю, що утопічна чи антиутопічна природа гри в бісер ще досі остаточно не зрозуміла. Прихильники цієї концепції покладають особливі надії на експоненційні спільноти, як на інструмент подолання відчуження та анонімності, холодності та гейзельшафтності, на поширення нових геменшафтів та практик радикальної емпатії, на взаємну підтримку та спільне переживання досвіду. Проте соціологія від Зігмунда Баумана до Мішеля Мафісолі, від Гюнтера Гебауера до Керстін Хойвінкель вже не раз опалювалася на таких очікуваннях. Тому слід обережно ставитись і до прогнозів децентралізації, і до передачі алгоритмів та алгоритмам та колективному розуму співтовариств, процесів прийняття рішень і таке інше. Особливо обережно тому, що такі прогнози в логіці self-sufficient prophecy за Мертоном, вони навіть не здійснившись повною мірою в позитивному сенсі, можуть в негативному сенсі послужити приводом та підставою для демонтажу багаторічних і навіть багатовікових цивілізаційних досягнень. Про що достатньо подивитися, наприклад, роботу Норберта Еліса «Wandlungen in der Einstellung zu der Beziehungen von Mann und Frau». Навіть у самій теорії експоненційного суспільства дають у цьому звіт, що відбувається у метафорі тих самих злих проблем. З деякими з них ми чудові знайомі. Наприклад, там освітні інституції України, про що говорив Вільсабанович, переживають глибоку кризу і не тільки пов'язану з війною, насправді то, хоча і з нею теж. Про що українська соціологія роками пише, бачачи в наростаючому розриві між навчальними програмами та реальними потребами цифрової економіки, новонародженими моделями навчання протягом всього життя, just-in-time навчання, індикатори цієї кризи. Найменшу небезпеку зустрічають політичні та правові інституції, ви можете це побачити на слайді, економічні інституції. Перед самим суспільством постають злі проблеми, як комплексні, взаємопов'язані виклики, складні взаємопов'язані челенджі. Наприклад, це стосується і етичного вимірювання проблем клімату, і соціального залучення штучного інтелекту, і політичних аспектів генної інженерії, і військових викликів і таке інше. У різних галузях суспільного життя також спостерігається зрушення, яке можна гіпотезувати як становлення експоненційного життя суспільства. Наприклад, соціалізація збитків та приватизація прибутків, традиційно критикована марксистами, обертається тим, що в трудовій діяльності відбувається зростання автономії, роботи в командах, які самоорганізуються. І все це обертається не тільки гіперцивілізацією, про що ми з вами ще поговоримо, та самоексплуатацію працівників, але й ризиком зростання надконтролю. Відмова від модерного параноїдального контролю за Бауманом обертається становленням культури експериментів, насправді. Тут позитивне перетікає в негативне, а негативне в позитивне. Де право на помилку стає ключовою організаційною рутиною, а невдача розглядається як джерело навчання. І одним з вимірів цієї гіперцивілізації та розподілу контролю є те, що повсякденні практики управління інформацією перетворюються на інформаційне та цифрове навантаження, що серед іншого породжує ризики втрати людської складової, взагалі-то кажучи, автономії людей в гонитві за кількісністю, за фінансовими показниками, масштабуванням, KPI і таке інше. Саме тому вивчення цього суспільства потребує міждисциплінарного підходу, що поєднує соціологію, наукопридання, філософію технологій, футурологію і так далі і тому подібне. Тут потрібно окремо помітити та відзначити прозорливість творців метамов в соціальній науці.
тих, хто намагався зсунути нашу оптику до інших одиниць аналізу. До мереж, платформ, спільнот, екосистем, що модифікує і дослідницькі методи, що витворює і етичне вимірювання. Це ви теж можете побачити на слайді, зараз я не буду проговорювати через обмеженість часу. Що ставить зовсім інші питання щодо, наприклад, гардеробу ідентичності, щодо статусу тих самих дельозівських тіл без органів і таке інше. Звісно, що я зараз це проходжу поверхово, я можу розкрити кожну з цих тез окремо. Але я маю йти далі, тому що, колеги, є дві новини. Перша з них хороша, ті з вас, хто хотів отримати загальне уявлення, почули ключове, що я міг сказати, і можуть відчувати себе вільніше щодо керування своєю увагою. Друга ж погана. Це була тільки увертюра. І ми продовжуємо тепер більш детально та розлого. Отже, уявіть собі нашу соціальну реальність як складну динамічну систему, що існує в особливій фазі. У ньому турбулентність є новою нормою, і ми недаремо звертаємося до турбулентності як гідродинамічної метафори, особливо в контексті метафори алгебраїчної експоненційності, так? Адже класична соціологія і навіть розроблені метамови акторно-мережевою теорією, наприклад, в особі Мішеля Калона, Карін Кнорцеті та інших, структуровані так, що інститути виступають руслами, що спрямовують соціальну поведінку. Тоді як соціальній турбулентності характерний потік хаотичний, нелінійний, із завихреннями, з непередбачуваними віральними явищами, тобто явищами, які поширюються за логікою вірусу. А це для повсякденного свідомості сприймається як кризи. В таких потоках вже не є фантастичним ефект метелика. Інтуїтивно зрозуміло, що мала подія в одній точці глобальної мережі може викликати каскад непропорційно великих наслідків в інших точках. Оце добре відомо в теорії систем як наслідок нелінійності та високої зв'язності системи. Соціологи з цим починають лише поступово знайомитися та усвідомлюватися гіперчутливість соціальних систем як надскладних систем до початкових умов, а також значущість малих суб'єктів. Так от, оця трансформація ламінарності в турбулентність відбувається саме внаслідок експоненційності. Турбулентність генерується саме експоненційним драйвером. А головним джерелом турбулентності є експоненційне зростання технологій, які підвищують швидкість, а відповідно і енергію таких потоків, руйнують їхню ламінарність та підвищують ентропію. Ось тут з'являється можливість поглянути впритул на метафору експоненційності. Нагадаємо, що експоненційність – це функція y дорівнює a в ступені x. Зокрема, і є в ступені x. На місці а може бути все, що завгодно. І відповідно транспозиція цієї метафори припускає презумпцію, що соціальні зміни нелінійної траєкторії, які ми проживаємо, y дорівнює x, воно червоним кольором, а експоненційної. На фазі обману, так званої десепті, подивіться, оці графіки є достатньо близькими, і відмінності між цими змінами непомітні. Але після точки перегину система вибухоподібно змінюється і підриває стійкість. Соціальні інститути та способи сприйняття світу, налаштовані на лінійне сприйняття, постійно пропускають та просипають оці перегини. Чи не тут, власне кажучи, коріниться криза соціального прогнозування в сучасному світі та інституційна запізнювальна реакція? Те, що ми з вами знаємо як соціологи, як гістерезис інститутів. Однак потрібно розуміти, що саме неоднорідність траєкторії експоненційності створює розрив синхронізації. Порядок соціального є насамперед синхронізація та когерентизація. Вони виростають на основі співвіднесення швидкостей. Тоді як в експоненційному стані підсистеми суспільства, це технологічна, економічна, правова, культурна і таке інше, всі вони знаходяться на різних швидкостях. А це призводить до втрати синхронізації між ними. В цьому сенсі було б цікаво, до речі, вивчити, як буде працювати тут теорія культурного лага Вільяма Окборна в умовах експоненційного посилення. Але вже зараз ми з вами спостерігаємо становлення різношвидкісних підсистем, груп, інститутів, практик. Поки що спостерігаємо скоріше етнографічно та документально, ніж, власне, соціологічно. Проте сам цей факт, хоча б на ілюстративному рівні аргументації, сумніву вже не підлягає. Але чи він є концептуальним та сутнісно значущим для експоненційного суспільства, це залишається відкритим питанням. Так от, повертаючись до контамінації системної теорії та метафори експоненційності, неможливо не помітити, що експоненційність функціонує на підставі механізму позитивного зворотнього зв'язку. Це створює петлі позитивного зворотнього зв'язку, які з одного боку дають прискорення процесів для швидких та гарячих підструктур, але з іншого розгойдують систему і призводять її до порушення рівноваги. І отут питання, наприклад, чи не перетече ефект Матвея до ефекта Уелса з демаркацією суспільства на різні, навіть суспільні раси.
Ще не антропологічні та біологічні раси, але вже суспільні раси. Отакий механізм зворотнього зв'язку створює експоненційний тиск на соціальні структури. Якщо ми вже звернемося до температурних метафор. Співвідношення гарячого та холодного створює аналог тиску, як у фізиці, так? Як з боку експоненційності як феномену, так і з боку різнотемпературних практик, структур, інституцій, друг стосовно другого. Одне відносно одного. Отак актуалізується і проявляється властивість сучасних соціальних систем, яка вже сьогодні неодноразово звучала в попередніх виступах, і яка є науковою модою. В тому числі в математичному значенні цього слова останніх років соціології, не тільки в українській соціології. Це резильєнтність. Резильєнтність – це не просто стійкість чи міцність, та? Це здатність системи до адаптації. Це не міцність як така, а пружність та пластичність. Тут необхідно зрозуміти, що акцент на стійкості, на robustness є згубним для будь-якої системи в таких умовах. І перед вами коротке пояснення, чому саме. Зокрема, класичні та звично осмислювані соціальні системи стикаються з контрінтуїтивністю кривої резильєнтності, яка математично та геометрично може бути описана швидкістю повернення системи до траєкторії розвитку після шоку. І, власне кажучи, в такому сенсі змінюється навіть мета функціонування та існування суспільних систем. Так от саме відсутність статичної ідентичності та міцної самореферентності призводить до того, що резильєнтність вимагає надмірності та модульності. Ну, наприклад, в інженерії резильєнтні системи завжди мають запасні шляхи, а також модулі, які можна ізолювати для нерозповсюдження пошкодження та проблеми всією системою. У суспільстві це означає децентралізовані мережі, це те, що працює, наприклад, з тими ж самими волонтерськими структурами, це те, що працює з структурами мобілізації громадянського суспільства і таке інше. Надмірність навичок у індивідів, поліцентричне управління. В такому світлі стає зрозумілим акцент на соціальному капіталі та на мережевих структурах як амортизаторах турбулентності в сучасному суспільстві. До речі, тут було б цікаво звернутися до проблеми та до методології Насіма Талеба з його антикрихкістю, однак, на жаль, у нас немає часу. Так от, відволікаючись від цієї метафори до загальніших категорій, ми з вами не можемо не вести ще одну субметафору – динамічної рівноваги в турбулентному середовищі. Динамічна рівновага тут не тотожна механічно-статичній рівновазі. Зокрема, саме оця субметафора нам дозволяє описати зв'язок між резильєнтністю, експоненційністю та турбулентністю у вигляді такої формули. Це значок пропорційності. Думаю, що тут всі з ним знайомі. Інакше кажучи, чим вищий експоненційний тиск та турбулентність, тим більше має бути резильєнтність системи задля збереження її цілісності. Якщо резильєнтність падає нижче за критичний поріг, система колапсує. Отут, власне кажучи, соціологія отримує шанс не механічно-редукціоністськи, а змістовно зрозуміти категорію дисипативних структур, яку хіміки, фізики та математики знають вже майже 40 років. Нагадаємо, що це структури, які для підтримки свого порядку споживають енергію та матерію з зовнішнього середовища. Це те, що Ніколас Луман назвав операційно закритими структурами, які тим не менше пов'язані конкретними операціями через конкретні інтерфейси з оточуючим середовищем. Така метамова дозволить нам інакше об'єктивувати трансформації або зміни соціального порядку. Вони постають як фазовий перехід, як результат поєднання високої експоненційності та низької резильєнтності. У цьому фазовому переході відбувається якісна, стрибкоподібна зміна природи системи, наприклад, від індустріального устрою до постіндустріального устрою. Оця експоненційна реінтерпретація, наприклад, категорії революції дозволяє відокремити революцію від інших, наприклад, соціальних змін та зрушень по суті, а не за формою. Те ж саме можемо звернутися і до поняття точки біфуркації, яка теж приноситься нам з якраз концепції синергетики, і яка, як бачите у другому абзаці нашого слайду, дуже добре спрацьовує саме у поєднанні з луманівською теорією системи, і ми навіть отримуємо дуже цікавий погляд на резильєнтність як самореференцію самореференції. Вкрай луманівський крок, як мені видається, і дуже евристично цікавий. На резильєнтність як на суб'єктність системи і її здатність зробити вибір на користь траєкторії, які зберігають та розвивають сутність самої системи, її диференційованість від довкілля та інших систем. Саме така самореферентність резильєнтності проявляється на різних рівнях, і я показую на цьому слайді, як бачите, на яких саме рівнях. Саме це дозволяє нам зрозуміти турбулентність в соціальних системах як стохастичний резонанс. Як резонанс посилення турбулентністю сигналів про проблеми та стимулу до інновацій.
І шляхом уникнення цього, продовжуючи облаштування фізико-матеріалознавчих метафор, будуть когерентність та резонанс. А саме використання того ефекту, що резильєнтність підвищується, коли елементи системи діють когерентно. Їхні зусилля узгоджені, як у лазера. Це і створює соціальний резонанс. Це те, про що говорив у попередній доповіді Вільсав Банович, коли згадував про спільні цінності, про спільну пам'ять, про спільну мову і таке інше. Адже ентропія збільшує турбулентність та посилює її значущість, експоненційність. І в такому випадку турбулентність постає також в певних стосунках з цією базовою категорією в теорії систем з ентропією. Наприклад, знання, інститути, резильєнтні практики – це будуть формою негентропії, тобто роботи зі створення порядку з хаосу, говорячи якраз мовою синергетики. І якщо попереднє неекспоненційне суспільство боролося з ентропійним розширенням через інституціоналізацію, формалізацію та бюрократизацію, оспівану Максом Вебером, то експоненційні суспільства перетворюють імпеданс, тобто опір, на брак, на проблему. Традиційні соціальні інститути володіють високим імпедансом. Наприклад, там бюрократія з її ригідними нормами, Резильєнтні інститути мають низький імпеданс та високу провідність цих інновацій. Чи не цим пояснюється, наприклад, парадокс довіри до різних соціальних інститутів та акторів в умовах війни, які роками спостерігають наші колеги з Інституту соціології, який також згадував сьогодні вже Вільсав Банович? Однак відразу ж треба буде зауважити, що зі сприйняттям експоненційності як тривалого стану потрібно бути гранично обережним. Справа в тому, що умови експоненційного зростання та турбулентності різко збільшують ймовірність появи чорних лебедів. Малоймовірних, але з колосальними наслідками подій. Експоненційність взагалі є інкубатором чорних лебедів. Як протистояти цьому? Це, звісно, через резильєнтність як петлі навчання зі зворотним зв'язком. Вульгарно кажучи, резильєнтна система постійно навчається. Оцей зворотній зв'язок ділиться на петлі негативного зворотного зв'язку. Для стабілізації це норми, це закони, це форми, стійкі форми суспільства. Та петлі позитивного зворотнього зв'язку – це посилення вдалих адаптацій, це масштабування інновацій і таке інше. Сюди ж відноситься і поняття критичних точок, які я теж не буду зараз детально розглядати, хоча, повірте, розробки з цього приводу є. Сюди ж стосується і проблема здатності системи підтримувати високий рівень резильєнтності. Коротше кажучи, тут відкривається ціла царина для соціології, в якій я б особливо хотів би звернути увагу на проблему надпровідності та надплинності. Це ще одна точка входу до цього концептуального лабіринту. Це поняття плинної сучасності за Бауманом, який ми логічно перетворюємо на поняття надплинної сучасності. Надплинність, яку ніяк не можна не поставити у зв'язок з надпровідністю. Можете згадати, що таке надпровідність, наприклад, що таке надплинність, що таке критична температура системи. Для нас важливіше інше, що соціологічно надплинність може бути концептуалізована та операціоналізована як зникнення соціальної в'язкості. Наприклад, нульова інституційна в'язкість може бути описана так. Якщо тверда сучасність характеризується в'язкими інертними структурами, то експоненційне суспільство рухається до стану соціальної надплинності, де інституційні кордони стають абсолютно проникними, а формальні процедури миттєвими та онлайн. І я наводжу, як бачите, тут приклади. Отака надрідина соціального, на відміну від тканини соціального, здатна до тотального просочування крізь соціальні бар'єри. Відбувається постійне мимовільне витікання за межі контейнерів. І це проблема, насправді, то для контейнерів, для жорстких явищ, зокрема для націодержав. Українські соціологи постійно констатують проблему, наприклад, тої ж самої діаспори, тої ж самої втрати населення українським народом та українською державою. Але насправді це якраз один з проявів надплинності в умовах експоненційності, як надумови існування. Так от, у такій надплинній рідині обертання відбувається не як ціле, а через утворення стабільних дискретних вихорів. Квантових вихорів, зокрема, квантових вихорів ідентичності. Квантовий вихор – це якраз одне з ключових понять в теорії турбулентності.
глобальний потік не створює єдиної ідентичності. Натомість формуються мільйони стабільних, але ізольованих вихорів ідентичності, вихорів цінності, вихорів дискурсів. Неотрайби, які нам пропонує Мішель Мафісалі та Жак Атталі, фрагментація ідентичності, інші теоретичні пошуки соціологів, саме про це насправді-то. Діалектично і зворотнім боком такої надплинності буде відсутність дисипації енергії. Якщо у звичайній рідині енергія руху розсіюється в тепло через тертя, то в надплинній енергія потоку зберігається. У суспільстві це означає, що соціальні рухи, якими займається шановний Плеєрс, наприклад, культурні тренди, фінансові спекуляції не згасають через інерцію системи, а можуть навпаки наростати лавиноподібно, не зустрічаючи опору. Інакше кажучи, вони зустрічають нульовий соціальний опір. Якщо надпровідність – це нульовий опір електричного струму, то соціальна надпровідність – це нульовий опір для потоків інформації, капіталу, людей, впливу всередині мереж, зокрема цифрових мереж, про які теж згадував шановний Вільсабанович. Тут же було б дуже цікаво звернутися до дослідження ефекту Мейснера, але в соціальних просторах, а не в фізичних просторах. Ефект, який призводить якраз до конструювання того, що можна назвати ехокамерами або фільтрувальними бульбашками, всередині яких консенсус досягається миттєво, але які відкидають все інше, формують специфічні закритості, створюють загрози алгоритмічної сегрегації, когнітивної гомогенності. Оцей сценарій був спрогнозований та алармізований ще Ніколасом Луманом. Але звідси ж виникає і надшвидкий потік, наприклад, того ж самого соціального капіталу, який згадувався в попередній доповіді. Але темна сторона, тобто системна та структурна ціна надплинності, все ж таки полягає в особливій оцінці. Треба сказати, що українське суспільство, зіткнувшись в 22-25 роках з певним спойлером, анонсом, пробником оцього стану надплинності, нехай і за рахунок різкої зміни зовнішнього тиску, який, як відомо, прямо пов'язаний з температурою всередині системи. Так от, українське суспільство наживу зіткнулося з цією ціною. І зникнення тертя, як джерела стабільності, воно породжує не тільки зникнення уповільнення, але й зникнення стабілізації. І це ставить перед суспільством потребу виробити нові механізми стабілізації. І системна крихкість, і гіператомізованість, і неможливість утримати форму. Усі форми прагнуть розтіктися, і взагалі тоді зникає сенс вироблення будь-яких форм. На мікрорівні. Виникає парадокс ізоляції в потоці. Надплинність передбачає, що частинки рухаються когерентно, але це не означає їхньої взаємодії. Індивід може бути включений до глобальних потоків, залишаючись при цьому одиноким та атомізованим. Як атом надплинної рідини. Чи означає це взагалі зникнення структур? Ні, це означає появу нових структур, на які має звернути увагу соціолог. Надплинність породжує квантові вихорі, платформі кооперативи, проектні команди, DAOs. Влада буквально мерехтить, осцилює в надпровідних контурах влади, а не в ієрархіях. І тут потрібно зауважити, що оці дві фази, вони співіснують одночасно. Фаза нормальна та фаза надплинна, вони співіснують. Якщо гелій-2, наприклад, складається з двох компонентів нормального та надплинного, то сучасне суспільство – це гібридна система, де конкурують, співпрацюють, йдуть у паралельних та перетиних потоках. Нормальна фаза – це інертні державні інститути, традиційна економіка та надплинна фаза. І українське суспільство останніх 4 вже років це може засвідчити як мало хто. У таких умовах кардинально модифікується управління та опір надплинності. Це і неможливість керування потоків, це і необхідність створення квантових вихорів та теплових бар'єрів. Радикальним способом управління виявляється тільки створення опору як впорскування тепла. Якщо наша метафора є вірною, якщо ми правильно розуміємо природу соціальної турбулентності та пов'язаної з нею експоненційності, то в суспільстві найбільш різкою формою спротиву глобальним надплинним потокам експоненційного світу буде впорскування тепла, тобто створення локальних точок тертя. Олександр Сергійович, перепрошуємо, скільки вам ще треба часу, щоб я намагатимусь завершити буквально протягом 3-4 хвилин, якщо можна. Добре, дякую. Вибачте, будь ласка. Так от ця ідея нами ще розгортається подальшому як ідея гальмування як стратегії влади. Так от, вся ця оптика відкриває для нас неймовірну перспективу,
яку потрібно використовувати при цьому максимально обережно. Це і перспектива метафор температури, наприклад. Так? Температура як вимірювач хаосу. Це і можливість для соціології стати квантовою. Вивчення надплинного суспільства вимагає відмови від ньютонівської соціології. Це і перехід від фізики твердих тіл до фізики квантових рідин. І наша соціологічна теорія має бути до цього готова. Це і постійне осцилювання, мерехтіння між надплинним хаосом та надпровідним тоталітаризмом. Ми постаємо перед вибором або прийняти надплинний хаос з його свободою, але і крихкістю, або рухатися до надпровідного тоталітаризму, стану повного контролю, про який писав Джорджо Агамбен. Це взагалі питання можливості побудування соціології експоненційного. Тут я вимушений вкрай скоротити свою доповідь. Якщо комусь буде цікаво, я з радістю надам матеріали. Так от, тут ми з вами стикаємося з такими речами, як фазовий перехід. Ми з вами стикаємося з таким процесом, як імператив гіперцивілізації для індивіда, коли відповідальність перекладається на людину. Ми з вами зустрічаємо нові вимоги до індивідуумів, зокрема, до того, як вони беруть участь в цьому реасамбляжі соціального. Ми з вами бачимо, яким чином можна повсякденні практики, зокрема, наприклад, практики використання навушників, використовувати як індикатори становлення нових способів реасамбляжів соціального порядку. Ми з вами зустрічаємо принципово нові темпоральні та структурні трансформації. Це і конденсація, тобто ущільнення часу, це і встановлення культури дії вчасно. Це і густина речовини суспільства, яка збільшується аж до стану чорної діри, про що насправді то ще дуже метафорично, але писав вже Жан Бодрияр. Це і сама ідея реасамбляжу, яка, нагадує нам, закинута Бруно Латуром, який нам пропонував розглядати суспільство як постійний процес перезбірки цього суспільства. Саме тому на макрорівні ми з вами бачимо можливість досліджувати гестерезіс, ми з вами бачимо можливість використовувати узагальнений принцип Анрі де Ла Шатальє, один з ключових принципів синергетики та термодинаміки. Того, яким чином система утримує рівновагу. Ми з вами зустрічаємо саме тут можливість осмислити те, яким чином ми взаємодіємо зі штучним інтелектом. І я тут сформулював дуже сильну тезу, яка звучить наступним чином. Не страшно, якщо штучний інтелект, з еволюційної точки зору суспільства, не страшно, якщо штучний інтелект виявиться розумнішою за людину з точки зору еволюції соціальних систем. Страшно протилежне, якщо він не виявиться таким. Якщо всі ресурси, які ми туди інвестували, вбили, витратили, вони виявляться задарма витраченими. І на цій підставі можна висунути цілу низку тез про вже навіть не майбутнє, а сьогоднішнє соціології. Не претендуючи на статус Гідденса, не можна не помітити, що нова онтологія соціального вимагає нової гносеології. Це і відмова від соціальної фізики на користь соціальної метеорології. Це і зрушення від субстанційної до реляційної онтології. Це нова одиниця аналізу, зв'язок, ставлення, потік, вузол, порядок. Це і нелінійність та складність. Та сама нелінійність, яку ми неодноразово вже зустрічали сьогодні. Це і інтеграція нелюдських факторів в соціальну теорію. Це і епістемологія, яка примушує нас враховувати зовсім інший статус актора, людини як такої. Це і рефлексивні соціології. Це і перебудування всієї методичної структури. І я пропоную насправді то 3 метафоричних позначення для холодних методів, гарячих методів та плазматичних або плазмових методів. І взагалі це перебудування розуміння соціології своєї ролі в суспільстві. До речі кажучи, це дуже перетинається з тим, що ми бачимо в тому самому маніфесті, який нам запропонував нашій увазі президент Міжнародної соціологічної асоціації. Так от, це і етика на люту, це і нові вимоги до кожного окремого соціолога. Ось тут я перераховую базові вимоги, з якими кожен з нас зіткнеться буквально найближчим часом. Це і управління увагою,
всі ці вимоги малюють портрет соціології майбутнього як високотехнологічної, рефлексивної, швидкісної та дуже етично стурбованої дисципліни, яка зустріне зовсім незнайомий світ, якщо, повторюю, наші передбачення, прогнози та очікування справдяться. Ну і це подяки всім, хто доклався до того, що цей доклад відбувся, що він стався, що він був саме таким, яким він мав місце. Дякую за увагу, шановні колеги. Дякуємо, шановний Олександр Сергійовичу і шановні друзі, колеги. Питання до Олександра Сергійовича я вже бачила, було дуже багато. Ставте їх, а обговорення буде у нас уже після наступного виступу. І ми запрошуємо до слова. Будь ласка, Віктор Іванович. Я також хочу приєднатися до подяки Олександру Сергійовичу за фантастично сильну доповідь, після якої я просто в розпачі, як соціологам, досліджуючи такий надзвичайно складний, суперскладний світ, в який ми входимо, вже війшли. Але я думаю, що спільними зусиллями, об'єднавши наші можливості, ми зможемо розібратися і в всіх складнощах цього нового світу, який ми зараз, в якому ми опинилися. Ми продовжуємо нашу роботу. На першому пленарному засіданні у нас ще одна доповідь. It's my pleasure to welcome Dr. Susan Vorshich to this plenary session. For nearly 20 years, Dr. Vorshich has been one of the most committed scholars of Ukraine in German academia, working on civil society, democratization, resilience, and Europeanization since the days of the Orange Revolution. Today, she coordinates the Competence Network for Interdisciplinary Ukrainian Studies and serves on major academic board shaping the study of Eastern Europe. He took Ukrainian studies in Germany, Omissions and New Beginnings for Social Sciences and Beyond, highlights why Ukraine has long remained at the margins of knowledge production, of knowledge of research, and how this is now changing. Please join me in warmly welcoming Dr. Susan Vorshich to the report. Thank you. Thank you so much for this wonderful introduction, and also thank you so much for having me at this plenary session. It is an extreme honor to speak here today, and I wish I could be with you in Kharkiv. I was in Kharkiv very long ago, and I'd love to come back. Hopefully this will be the case very soon. Okay, I try to share my presentation. Let me see whether that works. And I hope that you can hear me well. Yes. Okay. You see my presentation? Which one do you see? Okay. Yes, we see. The slides or the slides or this different? The first slide. Okay, that's wonderful. The first slide. Okay, then let's hope that everything works as it should. Okay, as you heard in the introduction, I can speak here in a, let's say, hybrid, with a hybrid background. I'm a sociologist, and as you heard, working on Ukraine and Ukrainian civil society and democratization since many years. I had the wonderful and great pleasure to write my PhD dissertation on Ukraine as well, and doing research in Ukraine. And since then, I'm still very active in Ukrainian studies. Which is quite an exception in Germany, I have to say. And today I'm in the wonderful job of coordinating and establishing the first Ukrainian Studies Center at a German university, at my University Viadrina in Frankfurt-Oder. And this hybrid position brings the interesting perspective that I can think about our field of Ukrainian studies, of course, from a sociological perspective, and not only figure out of what we have to do in terms of establishing a new discipline in German academia, but also thinking about, well, what were the obstacles and why is sociology in Germany, or social sciences in Germany, or has been, well, not very interested in Ukrainian studies. And of course, that is wonderful if you have a sociology background and you know a bit of sociology of science, paradigmatic change, and things like that. And so I would like to
present you a little bit about my thoughts about that. And then also tell you about how we try to change the situation in Germany. All right, so, okay. The first question, or the first part of my presentation, will deal with the question, what did we know and what didn't we know? So there's a large Ukraine gap, and let me explain that with you. So as a sociologist, we know that every knowledge, of course, is socially constructed. Knowledge, also academic knowledge, science is never somewhere or is not affected from societal demands, from what is going on in discourses, etc. So there's of course these entanglements between public discourse, between political perspectives and political demands, also political knowledge and tasks that in policy are seen, and the knowledge production, be it in sociology and social sciences or also in other sciences. Like, for example, we saw that very clear in the pandemics when there was an urgent need then of particular medical sciences and or sub-sciences which no one knew before and which were not very prominent before. And we see this dynamics of political demands, societal discourses, or also demands in society, and the different cycles of knowledge production also in the social sciences. So this idea of how is knowledge in general terms constructed, how dependent is it on our social discourses is one aspect. And of course, what we are facing in academic discourses and in the establishment of an academic approach or discipline is a particular attribution of relevance. Karin Knorr-Cetina has been doing a lot of work on that to figure out how relevance to particular scientific knowledge aspects, to questions that are raised, is given by the public discourses, by political debates, but also in teaching, in the publication realm, etc. So we see that this demand and what is discussed, what is seen as relevant, is also always reflected in academia, and it impacts on which part of the academia is worth supporting, and where it's worth working in, and which is rather not so much seen. With Bourdieu, we could argue that, of course, science is a field, and we have speaker positions, and these speakers are in competition, of course. And the competition is, well, it could be institutional, like who gets a professorship, who won't get a professorship. There are speaker positions who influence the discourses in terms of what are prestigious arguments, what are prestigious theories, etc. So there's always the competition which structures a field, which helps to form and shape the field, and which also helps to highlight parts of the field. So the prestigious discourses, the prestigious questions, well, while others won't be quite relevant, will be maybe forgotten, might be irrelevant, might be problematic in the field, or just be kicked out. So we can see that, of course, there are the discourses, there are those who structure and shape those discourses, and then, of course, the hierarchies within the field, which is always a connection of debate and discourse and positions, positionality, and finally, people figuring or acting as those who are supporting this hierarchy, or also who are challenging this hierarchy. And this applies for the whole academic field, but also, of course, for social sciences and sociology. And well, I won't tell you, or it's not a big surprise that, well, area studies and the focus on Ukrainian studies, well, did not make it so much within the hierarchy and the top direction in the academic field of social sciences in Germany until now. Of course, this hierarchy of the academic field has not only an impact on the field itself, the hierarchies within the field, the structures within the field, but also on the question of which research fields might be supported, where does the money go, which projects could get support, which publications or which texts and articles and books will be published and which won't be published. And I can tell you that just a couple of years ago, it was still super difficult in many journals. You might have experienced that as well.
If you want to publish in international sociology journals or also in German sociology journals, and there's Ukraine in the title, it was always like, well, can't you change the title a little bit? Couldn't you speak about broader aspects? And then the most worst cases, could there be a possible comparison with Russia, maybe? Well, so these are also aspects and effects of these hierarchies within the academic field of what is fancy, what is fashionable, what is not so fashionable. So there is an economy of attention that we find in social sciences as in every academic field as well, and it was not even very much to the advantage of Ukraine, I can say. I'm sorry, it seems to us that your slides are not moving. Okay, it's okay. Thank you. Which do you see right now? The public discourse? Okay. Let me know what you're seeing. Yeah, the Ukrainian gap in public discourse. Okay, wonderful. Okay, so there's not only the academic field which is relevant, but also the public discourse, which shapes the relevance of what will be researched and what not. So the public discourse is even more problematic in Germany as, well, Ukraine is in a very difficult situation, being situated in very problematic discourses, which have to do also with German transformation history and reunification. We see on the one hand, sorry, the poisoned peace dividend, so the idea that coming from the late 60s, 70s, 80s, more support should go into peace activities and not into security thinking, that we see this idea of, well, it is poisoned because it ignores an important aspect of peace, which is security. So this is a certain tradition of thinking and also of civil society in Germany, which had been a problem. Then, of course, and this is probably not very near to you, of course, there's a narrative dominance of the Russian, which means often Soviet, but it is somehow equated with Russian. So, of course, we as Germans have to be careful with the Russian history, meaning the Soviet history, but focusing not on shrinking Soviet and Russian. This is still a quite dominant narrative, or we have to be grateful to Russians for liberating us from Nazi regime and not to Soviets, but I think you're quite aware of that. And this German East-West cleavage, it has been somehow, or it became somehow the privilege or maybe the prestige of the underdog situation in Eastern Germany, that people claim to have a better understanding for Russia, for the Russian language, which is not really true because not many people speak Russian here. But anyway, there is this idea of, okay, it's the underdog identity of being those who have a certain relation to the East, which often then means Russia. And finally, in Germany, and in particular in Eastern Germany, there has been no decolonization, neither in a discourse nor when it comes to heritage or to sites, to memory sites, etc. We are still very much in a colonial or living in a colonial style and quite comfy with that. So Ukraine was not part of our public discourses on memory, on heritage, on politics, on Central and Eastern Europe in general. It was simply overlooked. And if there's, coming back to the sociology of knowledge, if there is no aspect in a or no demand in a public discourse, it might be maybe difficult to establish an academic thinking about Ukraine as well. So let's see what was the public discourse about. We see that in for example, between 2013 and 23, there were many people in the public TV talk shows who were absolutely pro-Russian, of course, influencing the discourse, like Alexander Ra, Dmitry Turchinsky. So these are people working with RIA Novosti, working with Replis or Russia Today and so on. And they were quite prominent in these years, shaping the discourse before the full-scale invasion started. But we also had a Ukraine gap in the political debate. And I was researching how often Ukraine had been an aspect in the major inquiries and also in minor inquiries in the German Bundestag. And you see that, for example, in the years between 2009 to, 2013, so before the Revolution of Dignity, there was no single
large debate on what happened in Ukraine in the German Bundestag. Ukraine was simply non-existent in our public debates. If we go further for the minor inquiries, you see also that here in the years also until 2014, there were there was a very small number of minor inquiries. This just changed after 2014. But still, we see that we had, well, more than 20 years of Ukrainian independence where we did not really speak about what we know and what we think about Ukraine and how we could understand the country and its society and dynamics that are going on, etc. And if you have a look in the oral inquiries in the Bundestag, it's even worse. There were none until 2009 at least. So Ukraine was not part of our political debates when we are looking at the Bundestag's numbers. And we have a huge Ukraine gap in academia because first after 1919, a lot of expertise, a lot of institutions also had been dismantled. There was the impression that, well, everything's uniting. No, we don't need more institutions to do research on Central and Eastern Europe. Everything will be somehow European studies. That's nice. We don't need any more expertise on Eastern Europe. And there was, but still we had, of course, the institutes that were still existing. There were professorships on East European studies, and most of them were focused on Russian studies. So it was called East European Studies, Institutes for East European whatsoever, professorships for East European something, and in most cases, this was clearly focused on Russian studies. Maybe there was a little bit of, well, we are doing a little bit of Poland, we are doing a little bit of whatsoever, but it was not at all institutionalized. As you might know it from maybe from other parts in sociology as well, there's a sort of othering or of an exclusion of area studies from the discipline. So in particular, social sciences did somehow exclude area studies from their approaches because we as social scientists are doing theory work. We try to elaborate new theories, and area studies is something, well, we don't really work on. I mean, everyone in Germany establishing theories on case studies and empirical work on Germany is also doing area studies. But however, when it comes to Central and Eastern Europe, area studies was something that, okay, that's not really part of our disciplinary canon of what we usually do here in sociology and social sciences. And we also see that, well, there was a shift, and the idea that theories established in particular, for example, based on data and empirical research, in Western Europe, in North America, wherever, just to put it into other contexts, other regional contexts, etc. So this idea of decolonizing academia is also quite relevant still in German academia. To give you some numbers of what that meant is we had a couple of Slavic studies program in Germany, in particular in history, culture, and linguistics, none in social sciences. So there was an absolute sharp divide between what could be area studies, not even to speak about Ukrainian studies, and what was social studies and sociology. And you see that while there's always a large share of Russian studies in the numbers, and in particular, when it comes to those history, culture, and linguistic studies, if we would have this perspective on social sciences, there would be no numbers, definitely, because we had no programs in social sciences focusing really on Central and Eastern Europe. I also tried to figure out how many PhD dissertations on Ukraine and other countries were written between 1996 and 24, and you see that, well, the shares are quite different. So we have an average in these years of 3.8 PhD dissertations, which somehow work on Ukraine or which have Ukraine at least as a keyword. And we have quite different shares when it comes, okay, to France, which is a big neighboring country. Also, Poland has more, but even Russia has quite higher share of PhD dissertations. So from 3.8, not even 4 dissertations on Ukraine per year, you can imagine that building up a discipline or at least academic knowledge on a certain level is absolutely not feasible.
And by the way, among those PhD dissertations are only a very, very few which are in the disciplinary realm of social sciences, not even speaking about sociology. So there's also a lot of engineering and so on. The example of something in Ukraine, but social sciences and dissertations, social science dissertations in Germany focusing on Ukraine are super, super, super few. We see a similar picture when we have a look on research funding. So the largest national research funding agency, the DFG, funded projects on Ukraine on a very, very, very low number. For many years, you see that in the 90s, nearly sometimes even no projects were funded by the DFG. This only changed somehow in 2023. And when we compare it with funding to projects that supported somehow topics related to Russia, we see quite a huge difference of what was relevant in the German academia and what was not relevant. So we can conclude that we have a, well, sort of history of ignoring Ukraine in sciences and academia, also in the public discourse in Germany. And in particular, this is unfortunately true for sociology and social sciences as well. So this ignorance towards Ukraine and Ukrainian studies and discourses on Ukraine was based on the dominance of Russian topics, both in the public and in scientific discourses, was also based on a lack of political debates. Ukraine was obviously not relevant in our political debates. And also when it comes to the idea of how to organize your research with a perspective on also staying in the academic system and building your research on your particular topic, well, research on Ukraine was a perspective for a career dead end. So it was very clear in the past that doing research on Ukraine brings you somehow in this area studies direction, and you would not be considered being a real sociologist working on theories. Unfortunately, this was a very strange situation, and people who were working on Ukraine could more or less accept that they would have to leave academia one day because, well, area studies is not what we're doing in disciplines. So what's the situation today? I'm very happy that that we at Viadrina somehow had a different path already since the 1990s. We are a university that was only founded in 1991, so as Ukraine, and or Ukraine as an independent state, and we never had Russian studies. We didn't have to decolonize ourselves. And we started with a particular mission of doing research on Central and Eastern Europe, first and foremost with Poland and on Poland, but also we had Ukrainian studies already as part of a junior professorship's position in the early 2000s. We invited Ukrainian colleagues as guest lecturers from 2014 onwards on a continuous basis, started summer schools and teaching programs, etc. And now since last year, we are working in a large project funded by the German Academic Exchange Service that is called KIU, Competence Network Interdisciplinary Ukrainian Studies, Frankfurt oder Berlin. And this one is a project to strengthen and to establish Ukrainian studies, in particular with a social sciences approach at Viadrina. And we are the first center doing so. There is a second center also supported by the DID at the University of Regensburg. They are focusing a little bit more than we do on history and linguistics, etc. But what we want to strengthen is social sciences very in particular. Not only, but I see here a great need, of course, to bring Ukraine in our sociology debate. We are cooperating with different other universities, as you see. So this is, let's say, the core of the KIU, cooperating very closely with the Center for East European and International Studies, which is also a center very much focusing on social sciences, not only sociology, but in a broader sense on social sciences. And then with Humboldt University, Freie University Berlin and others, as you can see here. And we are very happy that, for example, Karazin University is also among our closest partners. But as you can see in those second and third ring of our cooperations, there are a couple of Ukrainian universities, of course, Kiev-Mohyla Academy, Taras Shevchenko, KSE, the UKU, and also other universities who have Ukrainian studies centers and a focus on Ukrainian studies as well.
We try to foster and strengthen Ukrainian studies by working on different semester topics, and they are also interdisciplinary, but we usually have a very strong focus again on social sciences, in particular sociology, and this semester topic is, let's say, the core where all our activities unfold from. So we had been working in the first semester on the topic of heritage and legacies of the war. Then we were working on Ukrainian Europeanization. At the moment, we have rather a socio-technical perspective on infrastructures. In the next summer semester, we will work on the topic of nationalities, minorities, and identity. And then in 1 year, we'll have the topic of transitional justice. And from this semester topic, our different programs are unfolding. We have a lecture series. We have the first ever Ukrainian studies PhD program with now 12 PhD students in Ukrainian studies. We have different publication series, and we have a fellowship program. And to show that a little bit more structured, this research fellowship program is both on-site and surplus. Surplus is only for Ukrainian colleagues who stay in Ukraine for whatever reason. And we are happy to invite 9 colleagues to Viadrina per semester working on this particular semester topic. What is more, we are about to establish a Ukrainian Studies certificate program, also with very clear social science focus on conflict, on democracy, on society and identity. And we have a summer school, a guest professorship program. So if you ever would like to teach within the realm of our semester topics, please feel very welcome to apply. Same for the fellowships. And we foster and really try to, well, change and improve the relevance of Ukraine, both in public and academic debates, by organizing events, organizing conferences, and by our different publication series, for example, a book series of interdisciplinary Ukrainian studies, policy briefs, interviews, and so on. We are also working together with colleagues from the heritage disciplines focusing on heritage and heritage preservation. We have some transfer projects. We are about to start a research project on paradiplomacy, so town twinnings and other cooperations between Germany, Poland, and Ukraine, also with focusing on social patterns, social practices, on the translocal cooperation of making Europe from in this bottom-up style. So these are foci that we are working on. We had a wonderful book project with Jeffrey Alexander on the civil sphere in Central and Eastern Europe. I know that people from Karazin also contributed. And we collect all these research projects here, for example, the projects by our research fellows from the summer semester to strengthen Ukrainian studies and to making clear that we as social studies people, or in particular sociologists, also should care about Ukraine, because I think it's the most fascinating society that we see at the moment, and there's a lot to learn, a lot to study, a lot to phenomena to see and to explore, and then of course to improve our theories about society in resilience, in pressure or under pressure, and changing societies, and supporting resilient societies for the future. So I'm happy if we have a little bit of time for your questions, and otherwise I would be very, very happy to see you one day at the KU, and to help, if you want to help us to support strengthening Ukrainian studies, in particular in sociology in Germany. Thank you. Thank you, dear Susan, for this very impressive report, for this analysis of the situation with Ukrainian studies in Germany. Thank you so much. And we have 10 minutes, yes? We have 10 minutes for questions and answers, and maybe a little discussion. Okay. Так, коллеги, можем в чат помещать наши, размещать наши испытания в чате.
Так, а зараз що у нас? Хто там? Хто там? Обговорення? Чи... були дуже багато. Ні, ну, так. Пару вопросов, да? Сюзан, есть вопросы? Пока есть только к вам и к Болику. Okay, Susan, we are waiting for questions for questions to you, but I don't see some questions. Maybe you want to address your questions once you are at Viadrina. So please come to Frankfurt and strengthen our sociological research at Viadrina. Начинают вы, начинают. Так, отримали, надійшло декілька Книжковий проєкт із Джефрі Олександром щодо цивільної сфери. I don't understand. Так. Запитання. Вікторія Біляєва. Як ви до мене запитання, як ви оцінюєте межу між стійкістю та виснаженням? Чи існує ризик, що національна згуртованість та мобілізаційна готовність вже могли перейти в тому від стійкості та в найближчому майбутньому можуть привести до емоційного та соціального колапсу? Надзвичайно важливе, складне запитання, на яке нелегко дати відповідь. Але якщо коротко, я би так відповів Вікторії, що безумовно все має свої межі, і стійкість нашого народу, і наша стійкість з вами, і стійкість окремої людини мають свої межі, і безумовно ми бачимо, як накопичується втома, як посилюється виснаженість, і ми бачимо це по динаміці показників, деякі з яких я сьогодні і наводив. Але я думаю, що все ж таки певний час у нас ще є. Ще потенціал стійкості ми маємо такий, що можемо протриматися певний час, який я не можу сказати. Залежить багато від чого. Багато від підтримки наших партнерів зарубіжних, коли Європа мобілізується і зрозуміє, що війна в Україні не зупиниться, і якщо Україна впаде, то наступними будуть країни Європейського Союзу, не будемо називати які. І якщо ми будемо отримувати більш активну і більш потужну допомогу, наша можливість уникнути колапсу буде тривати. А якщо ми залишимося без такої підтримки, сам на сам, важко сказати, що будуть. Прогнози можуть бути дуже песимістичними і, може, навіть апокаліптичними. Ще одне запитання я отримав від... І Вікторія доповнює до запитання, чи може, так я якось в мене не, можна, Вікторія, чи може соціологія якимось чином ефективно передбачити та попередити наявність подібного колапсу? Безумовно, може. Ми маємо дані, які надають постійно КМІС, група «Рейтинг», Центр Зумкова, інші опитувальні агенції. І ця динаміка цих показників може показати, що вона може досягти критичної відмітки, яка буде свідчити про небезпеку колапсу. Я думаю, що соціологія якраз для цього і зараз цю функцію може виконувати. Так, ще одне запитання у мене від... десь від Софії було. Так, де ж? Так. Я пам'ятаю, але хочу подивитися ще раз. Софія Нолбот запитує, чи можуть культурні і наукові простори залишатися критичними, якщо вони спрямовані на збереження єдності або її видимості? Чи не призводить прагнення єднання до кризи критики, в першу чергу наукової?
Чи не чекає на нас етап післявоєнного переосмислення тих процесів, спостерігачами, яких ми є зараз? Ну, ми не тільки спостерігачі, ми учасники цих процесів. І це дуже серйозне запитання, абсолютно правильно, тому що якщо ми критику, забудемо про критику, якщо ми лишимося критики, важливості критичних інтерпретацій того, що відбувається, то ми і єдності не досягнемо. Я думаю, тут просто можна сказати про те, що є критика політична, яку ми бачимо в соціальних мережах, в Ютубі. Це критика спекулятивна, критика емоційна, це критика, яка, ну, скажімо так, не відбиває реальності. А є критика наукова, яка допомагає досягти правди. Я б сказав так, що критика потрібна, тому що вона працює на правду і протистоїть постправді. Ми зараз живемо у світі, де панують фейки, де панують симулякри, де виникає гіперреальність, і наукова критика допомагає побачити правду, побачити реальний хід процесів, і тим самим правда буде працювати на єдність. Я думаю, що не комплементарність, а критика є більш нормальний інструмент для підтримання і зміцнення суспільної солідарності. І ще одне запитання до мене надійшло від шановного професора Гадовської. Professor Bakirov, in your view, does the social capital that has emerged through mutual support and solidarity during the war have a real chance of transforming into a lasting, generalized form of social capital in the post-war period? And a related question, given the current low level of public trust in state institutions, what pathways do you see for rebuilding institutional trust after the war, especially in light of today's strong experiences of self-organization and civic cooperation? Extremely important question, very, very, very serious one. And I am sure that it's necessary to transform the social capital which was accumulated during this war, should be transformed in the post-war social capital of democratic, stable development. It's a very serious task for all of us, for all of Ukrainian politicians, Ukrainian state institutions, and Ukrainian scientists, sociologists also as well. What about the second question? What is pathways to this rebuilding of institutional trust? I think that it's only one main pathway. It is the democratization of society. It is the emergence of new persons and new people in the parliament, in the government. I mean, the persons who has the experience of voluntary work, of military combat. These people should appear in parliament, and I think that it's very serious problem to consolidate the parliamentary presidential form of Ukrainian state, because according to our constitutions, we are parliamentary presidential republic, but it's not a reality. And the returning to parliamentary presidential republic is, by my opinion, is the mainstream of post-war development of Ukrainian society. And we have some questions to Professor Golikov. Да. Где они? Он может сам. Значит, Александр Сергеевич, вам слово. Благодарю.
Перший вопрос від Іллі Федоровича Кононова. Перше питання, вибачте, від Іллі Федоровича Кононова, від людини, яку я дуже поважаю, яка була одним з образів моїх страхів зі створення теоретичної доповіді на наше засідання, тому що скажу одразу, що коли ти думаєш, що ти будеш презентувати теоретичні розробки для таких людей, як Євген Іванович, як Вільсабанович, як Ілля Федорович, як низка інших наших колег з Інституту соціології, з Львовського університету, з нашого університету, то нападає страх. Так от, Ілля Федорович ставить питання: експоненційність розвитку людства закінчилася в 70-ті роки. Математичні моделі показують, що продовження такої траєкторії розвитку веде до сингулярності. Ця сингулярність в моделях можна інтерпретувати як модель в суспільній реальності, як колапс суспільної реальності. Ми маємо справу з колапсуванням світової капіталістичної системи, яка не може впоратися з кризою антропогенною. Заклик цієї ситуації до резильєнтності – це заклик рухатися в глухий кут. Мова повинна йти про нові форми суспільного життя, де домінувати буде суспільне благо. Мабуть, цих форм може бути багато, але орієнтація на суспільне благо і наукове управління суспільством є константами для всіх форм суспільного життя. І отут, власне кажучи, в цьому питанні Ілля Федорович якраз і підтверджує мою повагу до теоретичних знань та мислення, тому що один з моїх бета-тестерів, тих, хто читав цей текст до виступу, якраз зауважив, що Олександр Сергійович, у вас видається, що у вас немає, що у вас недостатньо певного вищого рівня, який ви приховуєте, що є рівень узагальнень, які ви не озвучуєте. Саме так, Ілля Федорович, я повністю з вами згоден. Я не згоден тільки з тим, що експоненційність закінчилася в 70-ті роки, але і питання сингулярності я теж розглядав при підготовці цієї доповіді, і питання колапсу та колапсування, і теж як математичної та фізичної моделі я теж розглядав, і питання кризи, глобальної кризи капіталізму я розглядав і повністю підтримую ваш пафос та ваше зауваження. Одне тільки але. Це не заклик до резильєнтності. Це, можливо, вказівка на єдиний можливий шлях не те, щоб виживання, але утримання протяжності, утримання спадкоємності структур та систем. Зрозумійте мене правильно, Ілля Федорович, я не просуваю жодне з понять. Я намагаюся зрозуміти, яким чином в таких умовах, зокрема і умовах, як ви правильно зазначили, надшвидкісного колапсування, можливе трансляція спадкоємності структур та утримання того рівня складності, якого ми наразі досягли. Адже якщо ми будемо будувати щось нове, як ви пропонуєте, з нуля, то звісно, що ми зіткнемося з ситуацією, коли ми ризикуємо і втратити набуте, і не побудувати нове. Тому резильєнтність як можливий шлях швидкого, але адаптивного, не руйнівного, але кардинального створення з перебудуванням, реасамбляжу структур та систем, тут може бути варіантом не тільки виживання, але й не виживання людей та окремих інститутів, але й відтворення всього суспільства. Повторюю, це не моя кардинальна пропозиція. Це, якщо бажаєте, роздуми, це гіпотеза, яка в подальшому буде перевірена, якщо бажаєте, самою реальністю. Дякую за блискуче запитання. Людмила Миколаївна Герасіна ставить питання, що відомо, що системи, особливо соціально-політичні, втрачають свою ефективність через турбулентність і сильну амплітуду розхитувань. Так, Людмила Миколаївна, повністю саме згоден. В своїй доповіді я саме про це говорив. І що можуть зробити соціальні науки, аби криза системи перетворилася на нову функціональну єдність, зокрема соціологія політики? Та, власне кажучи, те вони можуть зробити, Людмила Миколаївна, щоб нам пропонував Ніколас Луман, а саме здійснювати свою функцію самореференції для більш широких соціальних систем. Але ця функція самореференції має бути функцією об'єктивної самореференції, бо якщо соціологія не буде здійснювати об'єктивний опис реальності, якщо вона буде витворювати легітимаційні описи та правильні очікувані тексти, концепти та поняття, то функцію самореференції, тобто функцію самоопису суспільної системи, функцію її поєднання інтерфейсу з оточуючим середовищем, вона виконувати не буде. І саме тому, Людмила Миколаївна, мій останній фрагмент в доповіді був присвячений саме тому, в який бік може та можливо в чомусь має, хоча я ніколи не вітав деонтологію в науковому дискурсі, але може і можливо в чомусь має рухатися соціологія. Там якраз я й описував і трансформацію. Я розумію, що не можна було встигнути це все прочитати, а виклав я це дуже коротко, і про те, до яких нових типів даних може звертатися соціологія, і якими методами, і таке інше. В цілому ж, дякую за ваше запитання, як таке, яке, як на мене, відкриває нові напрямки в моїй
моїй доповіді. Користувач Ленафо, вибачте, особисто незнайомий, тому не можу звернутися повноцінно, пише: The presentation is orally figurative to the point of losing logical clarity. Dear colleague, thank you for your remark. This isn't a question but a remark, and I cannot but agree that the report is presented in a variety of manners, including metaphorical and figurative ones. However, I would like to draw your attention to the fact that at the very foundation of the report lies the mega metaphor of exponentiality, which is also connected to the metaphors of resilience and turbulence. Furthermore, the recommendation for sociology, which I was forced to abridge in presentation, also contain a proposal to employ various modes of understanding, not only strictly and rigidly formalized ones. After all, the role and status of metaphor and the role and status of centaur knowledge have long been understood and argued for in both the philosophy of science and social epistemology. However, while I'll agree with this, I cannot agree that the report has lost its transparency and clarity. Complex clarity never ceases to be clarity. And my time constraints, which, as you saw, significantly impact my ability to deliver the ideas, also resulted in a forced dense packing of meanings, with logical steps sometimes omitted or unspoken. In this sense, I am willing to admit that the talk may appear insufficiently clear to an unprepared listener, and I hope that in the series of publications following this talk, I will be able to convey my thoughts more clearly. Thank you for your remark. The question of Vadim Dmitryevich Sakhno. Do you agree that the societal state of superfluidity and superconductivity is associated with the dissolution, of the social and the disappearance of a place on vacant sense? If shouldn't sociologists reinvent their methodology and theoretical intuitions to study social viscosities, i.e. the residues left on the walls of sterilized social space? Doesn't this threaten sociology's claim to a systematic representation of society? Thank you in advance. Well, thank you for your question, Vadim Dmitryevich. Regarding sociological methods, the last part of my report contains proposals and assumptions regarding the possible methodological evolution of sociology. And it also contains answers to your question. Overall, yes. Sociology will undoubtedly have to supplement, reinvent, reassemble, and reclassify its methods and research techniques also, and even more broadly, social epistemology itself. But regarding the loss of the ability to systematically represent society, I completely disagree with you. This is simply a question of the complexity of the tools and modeling methods. A complexity that is currently, one can assume, inaccessible not only to sociologists, but also to more mathematically advanced disciplines. It's not for nothing that I cited meteorology as an example, in my presentation, which has mastered both the mathematical and physical tools I used much better. Well, thank you for your question, Vadim Dmitryevich. І останнє запитання. Олена Володимирівна Князєва запитує: в книзі Man and Society in Calamity Пітер Сорокін довів, що війни не є випадковими. Війна – це індикатор перевантаження культури, яка вичерпала адаптивні можливості. Йдеться про те, що коли соціальна система розширюється, надмірно швидко накопичуються внутрішні суперечності, надвиробництво, нерівність, моральний занепад, політична поляризація, виникає експлозивний розряд, часто у формі війни. Це майже класична описова модель того, що сьогодні ми називаємо експоненційним світом, який увійшов в
фазу колапсу. Згоден більш ніж на 80%, Олена Володимирівна. Більше того, ті, хто чули мої курси з соціології глобалізації, ті знають, що я завжди казав, що глобалізація є якраз ознакою того, що в системі накопичився надмір. В тому числі надмір виробництва, надмір суперечності, надмір нерівності і таке інше. І всі оптимістичні моделі глобалізації я свого часу не розділяв. І 2020-ті роки, в широкому сенсі цього слова, здається, на жаль, чи на щастя, але скоріше, на жаль, для нас, як для конкретних людей, і на щастя для нас, як для соціологів, які буквально живуть в лабораторії і ілюструють мою тодішню правоту. Так от, я повністю з вами згоден в тому, що війна, я теж звертався до цієї теми в 22-му році, саме до Сорокіна на одній з київських конференцій, війна є експлозивним розрядом накопичених протиріч. Я повністю з вами згоден, що експоненційний світ є хворим на, є, якщо бажаєте, таким, що містить всередині себе загрозу, в тому числі й такого, умовно кажучи, вирішення цих протиріч. Але от з чим я не згоден, так це з тим, що експоненційність як таку, з цим можна ототожнювати взагалі повністю. Я згоден з тим, що це є одним з проявів, один з варіантів проживання експоненційності. Однак, чи є це повним описом експоненційності, тобто чи є це достатнім та необхідним, я в цьому не впевнений, хоча поки що гарантовано та остаточно сказати з цього приводу не можу. Дякую за запитання, Олено Володимирівна. Здається, я вичерпав. Yeah, and here we have one question to Professor Susan. Can you see this in the chat? Yeah, I already saw it. Okay. First of all, I want to say it's wonderful to listen to the Ukrainian presentations, but I'm still learning, so I understand more than I can speak in Ukrainian, but I'm very happy to have this wonderful opportunity. The question, well, frankly speaking, the developments of now strengthening Ukrainian studies in Germany are clearly a consequence of the full-scale invasion, not even of the war starting in 2014, because we didn't see large developments after 2014. It was clearly due to the full-scale invasion and the lack of knowledge, which became extremely obvious in that moment. We see a lot of projects right now. So there are research projects supported from the DFG. We have the projects in Regensburg and at Viadrina to strengthen or to establish Ukrainian studies, but all this is still project-based. So our projects end in 2028, and we are not yet sure whether there will be a continuation or anything. This is the problem of Ukrainian studies, because other than Russian studies, we are not institutionalized, but they are. So there are still professorships and chairs and institutes for Russian studies, Russian language, Russian culture, Russian everything. And we don't have the same situation in Ukrainian studies. So it can be that in 4 years or in 3 years, when a couple of those projects come to their end, we will have no longer Ukrainian studies in Germany. This is still a large problem. However, of course, we are addressing that, and we are trying to institutionalize as best as we can. At the moment, we are about to publish a call for applications for professorship, open discipline professorship in Ukrainian studies at Viadrina, and this will be a lifelong professorship. So this is a lasting one and an important step. It can be, it's disciplinary-wise, it is open, so it can be sociologists applying, political scientists, historians, etc., etc. The main focus is Ukrainian studies from whatever discipline. And of course, we try to do everything to, again, increase relevance of Ukrainian studies, both in the academic and in the public and political realms. So having the book series, for example, and having different lectures and a study program and our PhDs always, of course, contributes to establishing something. So showing that a lot of things are evolving, and thereby also somehow exerting some pressure on our politicians, on parties and ministries and so on, to at least help us to continue this engagement.
I would like to invite you to contribute to that, because the more research we do at Viadrina and within the KU, the more present we are as KU in the public discourse, the more difficult it will be to, well, somehow let it fade out, you know? So of course we want to bring everything together and to show that after 4 years, okay, you see, we really built a large Ukrainian study center here, and we entered new disciplines which did not have a focus on Ukrainian studies before, and that is in particular social sciences, economics, and also political sciences, and we would like to continue it with that. So we are looking for different opportunities to strengthen and to institutionalize Ukrainian studies, at least at Viadrina. That would be our aim. Please feel free to apply for our fellowships once again and help us in really, well, making something big out of it. That's the idea. Thank you. Thank you. And there is one more questions. Maybe you can see this in the chat. Also the last one, also from Professor Olga Kutsenko. Wow, that's a good question. Actually, I'm working with one of our fellows on the Ukrainian right-wing movements as well, and we are about to publish an article on that. This will still take a bit time, but well, from my perspective, I think, of course, it is super unpredictable what might be the future of the Ukrainian societies, because you know that better than I, that there are a lot of traumata, that there's a high potential for polarization. Of course, depending on the question of how the war will end, there might be a lot of cleavages, a lot of mistrust then surfacing. In particular, I don't know if you follow this super weird so-called plan for this peace plan just agreed somehow between the Russian and the American administrations, which would be a capitulation of Ukraine, obviously. And I think if the society would have to go through this sort of capitulation, it would be really threatening to Ukrainian society. And in these cases, I could imagine that, of course, whenever there are shifts, whenever there are conflicts and cleavages arising, right-wing aggressive actors and populist actors try to use or to get their political capital out of that. I don't see this sort of radical populist backlash, because backlash would mean that the right-wing parties and the movements would have been rather important in Ukrainian society in former times, and I don't see that in the same amount or in the same perspective as we have it in particular in Eastern Germany. So as I said, we didn't have a decolonization process, and we did not really have a good transitional justice process in the 1990s, because the transformation was very much focused on imitating the Western model from here to now. So within one night, we became part of the Western world, and did not really work on that. So there was no real transformation process in the former East, which opened these cleavages, where today right-wing actors are particularly focusing on heritage questions, on the legacies of these 1990s, not so much on the GDR times, but on, well, how the transition went and what went wrong and so on. And I think here we see also that, I mean, you were talking a lot about resilience, which is also part of my research, or one of my research foci. Resilience is always about it is a discourse that defines what is the core of a system that has to be kept, and what are elements around that can be changed in order to keep the core. And I think Ukraine is a much more resilient society, because there is a discourse of which elements can be transformed and what is the core. What is the core that must not change? Because in case it would change, it would be a totally different entity, a different social entity, a different society. In particular in Eastern Germany, but in Germany in general, I think there is no discourse of what is the core that needs to be protected in any case, and what is around the core, things that can change to adjust it to reduce vulnerabilities and to adjust our system to all the challenges that we are facing. And with this,
idea of resilience and this operationalization also of resilience, we see that I think Ukrainian society is better in discussing and figuring out what is the core, and therefore in maintaining the core of the social entity of the society. So therefore, I'm more optimistic for the Ukrainian society than for the German society. But well, I don't want to predict that much. Okay, thank you so much. And Так. Дякуємо, дякуємо, шановні колеги. Наше перше засідання пленарне підходить до кінця. Я хочу перш за все сказати, оскільки ми трішки затрималися, але не можемо в силу того, що не всі учасники наших секцій приєдналися сьогодні до нас тут зранку, то ми маємо все ж таки почати роботу секції о 2-й годині, але я думаю, що нам всі пробачать, якщо ми почнемо з огляду на те, що немає у нас часу для того, щоб пообідати, то якщо це буде філіжанка кави і круасан, я думаю, нас пробачать всі, бо ми, от бачите, працюємо практично без перерви. І хочу сказати, друзі, я вже писала, коли надсилала вам запрошення, що якщо в силу тих обставин, які склалися в нашому суспільстві, не буде зразу підключено там 10 хвилинок чи більше основне посилання, будь ласка, під'єднуйтесь до резервного. І вже мені зателефонувала Наталка Йосипівна Черниш, оскільки немає в неї світла, то зразу ж підключуйтесь. Це наша третя секція по резильєнтності. От так, резильєнтність, але треба на резервне посилання під'єднуватися. Будь ласка, дякую ще раз, дякую. Отже, ми зараз розходимося з вами по секціях. І завтра зустрічаємося зранку знову на пленарних засіданнях. Нас чекають не менш цікаві і ґрунтовні, ніж сьогодні були доповіді, просто, як на мене, блискучі. Такі ж блискучі будуть і завтра. Так? Будуть і завтра, тож всім до побачення, ще є. Давайте ми порадимося. Шановні колеги, у нас просто за 5 хвилин починаються сесійні засідання. Чи не можемо ми їх хоча б на 15? Не можемо. Чому? Я вже сказала, Вільс Іванович, у нас тут 160, а у нас учасників 525. Їх немає, вони приєднаються. Ми не можемо починати пізніше. Ви нас залишаєте без обіду. Ні, обідайте. Шановні колеги, щиро подяка всім спікерам за чудові доповіді, за запитання, за відповіді, за те, що ми знайшли час, терпіння відпрацювати це пленарне засідання. Зараз уходимо на секційні засідання, де продовжимо обговорення цих проблем. Завтра о 10-й годині починається друге пленарне засідання, на якому дуже цікаві доповіді Володимира Паніота, В'єна Головахи, Олексія Антиповича, Едука Бендика і Феріса Шаднера. Тож нас очікує завтра також напружена перша половина дня. Ну, а далі за програмою будемо рухатися вперед. Так що уходимо на сесійні засідання. Спасибі всім.